They just sit on their asses and let things settle themselves. Come to Yorinto Shanghai and buy fish. Only the best. Да ё-моё, чё у меня в консоли русские буквы? The rest. You just depend on those sailors. How long do they expect me to wait for my shipment? Из того, что я собирал за все время, я могу что-нибудь интересное скрафтить? If it's crab and fish you seek, then come. Hammers, daggers, swords, the best from the Chilean up. Looking for steel? I can provide. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything for friends. Интересно ты. Looking for everything for the path Wait, abiding soldier. А, точно, он же не Come берет again. кольца. Портной вроде кольца берет.
book bless all your heart could ever desire. Take a look. May his light guide you. Come back if you find the time. Hungry? I've got just what a weary traveler If needs. it's clam, fish you seek, then come and take it. Так, Good luck. на чем я остановился? Какой у меня квест? Мрачные поля. А, там грибы собирать. Это где? А, вижу. Да что? Надо кота хавать. Опять. И как туда попасть, куда мне нужно? Слишком аппетитно и мило. Давай, ослик. Я в тебя верю, о, красава. Ух, ёпта, что это у меня пролетело?
Вот, да, это про него. Залезет куда захочешь. Забавно, что это прям со Скайрима механика пришла. Ну, давай. Удачи. Деградация. Джаба. Ёпта. А чё так больно? Окей. А чё тут так темно, как у кого-то в попе? Ты хоббит? Тот самый, который из «Властелина колец»? А чё я отлёй?
Сыры. Грибы. Так во всех локациях я вот эти вот грибы видел, какие-то... Как он назвал их? Вручную выведены грибы, которые пожирают землю или омертвяют землю. Это как-то я не помню. Это что за звуки? Грибы стать фалмером. Ой, а вот что за звуки. Вообще, по лору Скайрима, фалмеры — это какие-то там эльфы особые. Которые такие стали, тоже под землю ушли или их прокляли, я точно не помню. А, ну снежные эльфы, да. Только почему они такими стали, я не очень помню. А Норду вообще, по-моему, все другие расы не особо любят, насколько я помню. Ни каджитов, ни аргианинов, или как их там зовут. А, так это грибы такую херь делали. Забавно.
Да чё, прикольно. Потом, пока они их хавали, такие приходы приходили. Класс. Как это произошло? А хер знает. Я стою за своим призраком, мне стрела каким-то образом пролетает. Да ёб твою мать. Ну нафиг, пусть призрак разбирается совсем. Ой, а этот баг со Скайрима еще остался. Серьезно? Если во время ползания переключить по-быстрому факел, ты ускоряешься в несколько раз. Забавно, ладно. А куда мне? Вот как отсюда выбраться? Куда мне идти?
Сколько мне нужно вкачать хп, чтобы меня не убивали за секунду? Be careful, my Dane. The streets aren't safe at this hour. Да, у меня вариация квеста. Принести тому челу, который просил их мне принести. Или принести их аптекарю в храме солнца. А почему ему? Я не знаю, кому. Дай-ка я хотя бы сначала гляну, что за храм солнца. И кто там находится. Может, они понравятся мне больше по внешнему виду. Be careful, my Yes? Dane. The streets aren't safe at this hour. Так, нет, это у меня маркер на подгород. А как пройти к храму солнца? Can I help you?
Yes. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. Madame? Huh? Can I help you? Yes? Just have to live with her. Now look at that. The controversial recruit? So, how are you? Fine, I guess. Why are you asking? Oh, just because. Такие бедные местные тут стражники, у них даже здесь воровать-то You нечего. around, pal? And let old Earthhammer take a look at your armor. It looks like it could use it. Yes, of course. Walk blessed. Геральт? Ладно, я понял. Искать тут нечего. А где храм солнца? Как к нему пройти? Почему к нему путь через какие-то бараки стражников? Can I help you? Такой странный путь к храму солнца, хотя, видимо, обычно автонаводчик, навигатор, ёб твою мать, ведет меня какими-то странными путями. This is holy ground, Outlander. You do not belong here. Священные земли, мне тут не рады. Да вы чё, охерели? Who are you? А меня вообще впустят в храм солнца? Как-то они так говорят, как вот пошел нахер, не мешай. Да вроде пускают. You're not allowed А, to enter хер here. тебе. Keep going. Уходи. Yes? Ты чё, Is it охерел? important? Yes? Is it important? Ясно, You're меня not сюда не allowed to пускают. enter Я, в here. принципе, так и Keep going. подумал. И говорить со мной никто не хочет, по сути. Yes? Is it important? Ой, это было случайно. Ой-ой-ой. В общем, пошли они нахер, если они меня не пускают, пойду эту вакцину разведу, еще и в этом городе неблагодарные свиньи. Где этот подгород? Кому их нести? Неко, здорово. Greetings. Да блин, почему я не могу по-быстрому в подгород тэпнуться? О, а это что? А, ну я, наверное, ту записку уже трогал с пластиком.
Yes? What are you doing? Potatoes gone. Obulus, my... Вот, города. Где это было? Ладно, в бараке тэпнуть, там будет видно. A sunchilder. Видимо, промахнулся, ладно. Ножками дотопаем, докуда нужно. Так, аптекарь. Короче, меня в храм солнца не пустили, я хотел глянуть, что у них там. Давай я с тобой квест выполню. I feared as much, and why? Please, there has to be a reason, one that explains it all. What? That? By the name of the sun? I can't believe it. What? What about the rest? Did you find any samples? If there is any chance I can free the Hazels from the shame my grandfather caused, I have to take it. I can cure the plague. I just know it. Only if they were being handled by a fool, which I am not. Please, I can imagine how this sounds to you, but I know what I am doing. If you don't give me the samples, there's no way I can atone. А смысл отвечать этот вариант, если меня все равно не, блядь, не пускают туда? Они говорят, иди нахер, не мешай. Тебе тут не рада. Thank you. Thank you. This really means a lot to me. Here's your pay. And take this. You truly earned it. I'm in my laboratory now. There's much to do. Walk blessed, my friend. А, все, это конец квеста, серьезно? А, так туда по сюжету попадать нужно. Это пофигу тогда. Надеюсь, после того, как я выполню этот квест, он не заразит весь арк. И тут больше нельзя будет квесты выполнять. А, так это буквально следующий этап вот этого квеста, что ли, которая... Встретиться с ним на рынке. Да пофигу. Если тут его можно завершить. Так, какие еще есть квестики? Может пойти все-таки тому на арене помочь? Я думаю, я уже сильный. Ну, я так надеюсь. Хотя... Тут вроде есть квесты поменьше сложности, можно их-то выполнять. Допустим, уж вот этот вот квест давно взял, связанный с картинами. Там кто-то просил найти ее мать. Это благое дело найти мать и помочь найти ее дочь. Как я понимаю, ее дочке она нужна только из-за картин. Вот, по-моему, такая себе дочка. Ну да ладно. Так, где ее мать находится? Она говорила, что в каком-то очень странном месте заселилась. Нихуя. Ну, где-то в жопе, я бы сказал бы. Хотя у меня есть метка недалеко.
Давай, Ослик, я в тебя верю, ползи по горам. Ух, только не в текстуры, под текстуры не надо. Да уж, великий, у меня маршрут по скалам. И... Ну, я так и... Блять, Ослик. О, нормально, отвис. Давай. Там, конечно, наверное, нормально по пути есть по земле, но там стопудово противников херово туча. Ой, блядь, пизда. Ой, я жив. Прикольно. Ну, я, в принципе, прав был, что тут 10 тысяч противников было. Так что бежать. Ах ты ж, блядь. О, здравствуй, тетя. Well. Then my ears didn't trick me after all. So, to what do I owe the honor? You didn't come to rob a helpless woman, did you? If so, think twice. These guardians were only a mousetrap, metaphorically speaking. Did she now? No, you don't seem to be lying. Well then, come on in. Who am I to dismiss a friend of my daughter? Sorry again for the Guardians. I have reason to be cautious, let's put it that way. These parts of the land aren't exactly the coves of Killee, as you undoubtedly have noticed already. But it seems you know how to take care of yourself. Here we are. Welcome to my workshop. I would offer you something to drink, but you look as if you want to get straight to the point. So, tell me, what troubles my dear Erica so much that she affords herself a mercenary? As far as I know, this gallery of hers isn't exactly a gold pit. Which roughly translates as she needs new pictures because she has sold all the others. Poor girl. Business doesn't go so well, does it? She and her beloved Eshnu with their worried faces over a little pile of pennies? Oh, I can imagine it all too well. So let's make this short.
The reason I haven't delivered has nothing to do with Erica. I have other problems to take care of at the moment, as I hinted at before. A robbery, to call the child by its name, one that has cost me a very precious piece. And... actually, it's quite convenient that you're here. What do you say? You get me that picture back, and I'll do my best to send Erica new paintings as soon as possible. Oh, certainly. A good one. They were a young couple dressed in sinfully costly clothing and said they came to be portrayed. I should have gotten suspicious that they had no escort, but age makes you careless, I suppose. Anyway, I was just painting the pal when I felt a hit on my head. When I woke up, they were gone, together with a very dear painting of mine. I assumed they ran for the Throatstone Quarry, at least judging from the trail, but it was already dark, and despite all my magic, I have no desire to make Серьезно, acquaintance какие-то with воры hordes украли of lost ones картину. or for tears. Великие воры. That's your job. I believe it is the question every successful artist asks himself sooner or later, isn't it? I have two answers for it. Number one, it is this place. The blood that was spilled here, it is as if a part of the body's soul soaked into the ground with it. These souls have become part of the forest now, as bones eventually become soil again. That, combined with the certain talent I possess, reflects in my paintings. They have essence, if you can call it that. That's the romantic explanation. The other one is that the Ark Nobles simply love to look at themselves, and I have a hand for portraits. Good painters are hard to find. Oh, I get that a lot. 1 vial of child's blood, crushed dust maggot stingers, and dawnflower extract, well mixed up and regularly applied to the skin. I can only recommend it. Unlike you. Jokes aside, thank you for the compliment. Hermit's life or not, everyone likes to hear such things once in a while. I guess my looks just run in the family. Oh, there are many reasons, none of which you would understand. Let's leave it at that. I'm sure you will. Take care of yourself. I'll be right here. Допустим, найти воров, укравшую картину. Мне даже хочется поглядеть на этих великих воров. Картину они, блядь, украли. Ух, нифига, какие ты звуки издаешь. Первый раз от тебя такие слышу.
Никого нет, что ли? А, крыска. Так, и эти великие воры картин. Закрыто. Окей. Кто-то слева зевает. Справа кто-то разговаривает. Окей. You fucking scum! You'll finally some. Нихера он его на прогиб кинул, прикольно. Так. А у меня метка пропания на месте. Вот я вижу, что тут еще какие-то картины висят. Нужно на них внимание обращать или нет? Видимо, нет. Чего пороховые бочки нужны? Где-то в крафте используются. Я просто вторую такую нахожу и не очень понимаю. Не очень представляю даже. В каком крафте они нужны могут быть.
Скелетик валяется с книжечкой. Но это не то, что мне нужно. Мне какая-то картина нужна. Фига, он ему по лицу надавал. Я точно какие настройки не трогал? А, точно, я вот тут что-то трогал. Надо обратно вернуть, как было. Хотя... нафиг. Все равно все эти добивания только на ближнем бою смотрятся красиво. О, перешатки хорошие. Лук хранителя ярости. Ой, нахер я за стол сел. Лук хранителя ярости. Это что? А, это тот самый странный эффект, который почему-то не становится сильнее, когда ты добавляешь ему мощности. Wait, Ой. wait. You're not one of the bandits, are you? You have to help me. No, that is, you are. But I'm a person. Only that she trapped me in here. This wild mage, this witch, Andrasta. She did this. Leaf, my companion, she managed to knock her out and flee with me. But then there were these bandits. And they killed her. Oh, my Malphus. My Leaf. They killed her. Mm-hmm. Well, you're talking to a painting, aren't you? I'm sorry. I'm just done with this. Andrasta. This is what she does, you know. She takes away people's essence and locks it inside these paintings of hers. Кстати, а почему бы нет? Это звучит довольно логично. Ну, типа, просто выхватить душу. Как заметно, чтобы запихнуть ее в камень, впихнуть какой-нибудь предмет. Правда, я не знаю, может так или нет. Leaf and I were mercenaries. Witch hunters from Erasio. Tal Ghul, to be precise. We heard that things are turbulent here in Enderal at the moment. So we thought we would make passage and try our luck here. One of those sublime from Ark. He didn't want to tell us his name because he was afraid. At first I thought he was exaggerating, but now I know better. Andrasta. She hates Ark, you know. She hates the nobles more than anything in this world. She says they are decadent and care about nothing other than their pennies and the latest haircut, while people have to live like rats in the Undercity. And she's a wild mage. A psionic, to be precise. No. She waits for them to come to her. Do you know what people pay for a painting by her? A worker could buy a house with that money. And she says whoever is willing to waste that much money on vanity doesn't deserve to live. Nobody notices anything different in the beginning, you know? The people she paints, they behave like always. But in reality, they are no more than lost ones. Puppets without a will who go about their daily business. And then, usually a couple of moons after the painting, they die. Suicide, a heart attack.
Nothing anyone could trace back to Andrasta. That's what's so horrible about it. In any case, our employer, he somehow found out, and he hired me and Leaf to put an end to her atrocities, once and for all. I suppose so, yes. I don't know how it works, and truth be told, I don't want to. I just want to get out of here and make her pay. We pretended we were customers. She painted me first. Leaf noticed too late what was happening, but she managed to overthrow her. Then she took the painting and ran. We would have both gotten away if it hadn't been for those damn highwaymen. Oh, Leaf. I just can't believe it. Please. You have to bring me to Andrasta's house and kill her. I think I know how I can break the spell and get back into my body. But she needs to be dead for that. Please. Thank you. We have to do this for Leaf. Довольно интересная развязка квеста. Только я вот не знаю, на чью сторону встать. Мне, как бы, честно говоря, похеру. Убивает она кого-то, нет. Это ее дело. Но, как понимаю, все равно придется кого-то выбрать. И поставить ее, чтобы она картину дальше рисовала. Опять, где выход? Либо грохнуть ее. А нахер я вообще на ножках бегу? Мне все равно будет проще телепортироваться. Now, if it isn't my new friend, find anything? Oh, wow. Such drastic claims. And who told you this, I wonder? The lost king of the fabled empire of old Aranath? Or just one too many bottles of rum? Cut the act. She knows everything. Just make short work of her, will you? She will try and manipulate you with every word that she says. I know her. All right, fine. No point in beating around the bush any longer, I suppose. So,
where should I begin? Yes, our Zalian friend inside that painting is right. I have those nobles on my conscience, quite a lot of them. And you know what? I don't feel regret. Every one of those bastards deserved to die. Ugh, do you think I picked this place as my workshop by coincidence? This forest, it is the proof of how rotten this country really is. Thousands of men and women slaughtered because they followed a woman who dared to say that this oh-so-holy society is nothing but a lie. The path, holy verses, they are nothing but mental shackles so that the poor stay poor and the rich stay rich. Who are we to doubt what fate the path has chosen for us? Malthus alone knows our destiny. You notice something? That's shaveling talk for eat shit or die. Balrak, what are you doing? Just kill her, damn it. Do you have the slightest idea how many people this wench has Если murdered? честно, она мне больше нравится, чем этот урод. Says the witch hunter from Araziel. Tell me, were you also there at the Purge, 8212? How many magically gifted girls and boys of the free folk did you kill? Only because they dared to worship the gods of their ancestors rather than your civilized lightborn. I hope your employers paid well for that. Just kill her for fuck's sake. Kill her. I hate it when people shout in my house. I know a few dead nobles aren't going to change anything, but at least it's a little justice for those poor souls who have to pay for their decadence in the Undercity. Do you really want me to go into detail? This witch hunter, as he styles himself, is nothing more than a murderer. He and his order were part of a massacre, which puts even what the Order did to the Blood Moon rebels to shame. But of course, he will tell you a different story. They always do. Exactly. Nice and clean, and nobody ever suspects a thing. Well, at least that's what I thought. I must have gotten careless. Exactly. Well, as I see it, there are two ways of ending this. Number one, you give me the painting, I take care of our talking friend in there, and we both live happily ever after. Number two, you make a mistake. Correct. Probably, but we'll see about that. I'm old. And, truth be told, it doesn't feel as satisfying anymore. Если честно, мне похер, чем она занимается, и в ее словах есть доля смысла. Типа, не вижу смысла вообще ее трогать. Я понимаю, и этот пиздобол люто, то, что он ни в чем не виновный. Это охотник, который там детей перерезал, видимо, за то, что они просто не хотели принимать ихнюю веру, которую они пытались навязать. Хорошо, забирай картину, я тебя трогать не буду. So, that's it. Well, I assume thanks are in order, aren't they? For a moment, I really thought you would listen to this child killer. Apart from that, poof. As I said, I suppose the smartest thing for both of us would be to keep going on as before. You go back to Ark, give Erica a little money and tell her I was sick, and that she will get new paintings soon. What do you think? Do we have an agreement? I might, perhaps. But honestly, with all you hear from the city these days, red madness and so on, I think she might be better off moving here with that smart-assed husband of hers. You know, I like the silence of this place.
and I'm too old for the bustle of the great cities. But anyway, what's your answer? Do we have an agreement? Oh, good to hear. Here, take this. It's for Erica. It should be enough to keep the gallery running, at least for the next few moons. And here, this is for you. Now, don't take this personally, but I need some time to myself. Be careful and don't get killed. Yes? Темное искусство психоника и какой-то там ожерелька. Темное искусство это что? Еще одна такая книга странная. Где? У меня такая в инвентаре была. Да ё-моё. Где я эту книгу видел? А, вот. У меня теперь таких книги 2. Блин, а это да, не только для этого типа школы есть такие книжки. Наверное, есть и для моих школ. Так назовем их. Пока мне не встречались. А, ты тут живи, рисуй, а я пошел. А смысл я иду к выходу, если мне все равно цепаться в город? Но это я увидел, что там написано, что требует очки воспоминания. Просто интересно, если для лучника или этого... Забыл, как моя школа вторая называется. Фазмалирование. И как оно там? Такие же учебники. Is it important? Greetings. Yes. Did you get a chance to look for my mother yet? Торговцы в квартале знати. На, я в квартале знати еще вообще, можно сказать, не бегал. Нужно будет еще там всех проверить. Bandits? I'd like to tell you I'm relieved, but what if those bastards get the better of her someday? Or worse, if the undead attack her cabin? Oh, by the gods. I really don't see why she stays there. I really don't. Anyway, thank you for your efforts. I appreciate it. What about the paintings? Will she, will she be able to deliver again? Good. That's good. Here, I think you've earned this for your help. Thank you again. Now, if you'll excuse me, I need to tell my husband about all this. Walk blessed, and know that you're welcome here anytime. Ой, фига, 1500 опыта и немного денежек. Oh, you're not from around here, are you? Not a place I would Чё не recommend такая because кнопка based on its появилась? history and all the people. Well, it was a massacre, and up to this day the valley still. Так, на чем я тогда остановился? Я тут еще дохерища квестов. Можно еще в других кварталах поискать кого-то. Ладно, пойду тому челу, который на арене стоит, меня ждет. И их пойми сколько. Я этот квест взял чуть ли не в начале игры.
Так. Ты меня тут не дождался. There you are. Ready? Tree. Oh, yeah, sure. The people down here call it the Weeping Tree. They believe that the Black Guardian, once a year, fulfills one of the wishes they write onto these notes. Superstitious nonsense, of course. They might as well send their wishes to the Blue Island Coalition. By the way, ready to set out? What do you think? Because we don't want to draw any attention. If somebody sees me walking around with you, it won't be the end of the world, but I don't want to cause unnecessary problems. Так, и какой у нас First a план? question. Have you ever heard of the Night of the Blind Daughters? Нет. A massacre that took place 20 years ago. It was at the farmer's coast, around midsummer. The farmers had just put out the lights after a long day's work. Suddenly, shrouded figures showed up out of nowhere, with steel masks covering their faces. They broke into the houses and killed anybody who dared to stand in their way. While they merely wreaked havoc on most of the farms, any family with a daughter between 12 and 16 winters was less lucky. All in all, these masked people took 10 daughters that night and carried them away. They were found 1 week later. They lay on the Penny Road, mutilated with their eyes sewn shut. 1 girl each mile. To this very day, no one knows. However, there are theories. Do the names the Black О, Libra and мясник Jael из Арка, Tannison да, ring a что-то bell? такие книги The Butcher находил. of Ark. Yes. Thing is, in this book he left behind, Tannison claims to have been part of a cult called the Black Libra. Even nowadays there are still scholars that deny its existence, but according to Tannison, they see themselves as some kind of counterbalancing power. They make sure that malice and sin, they don't gain the upper hand in this world, and that the scales of good and evil thus stay in balance. Well, this is where it gets bizarre. Normally, the Libra only kills people who have already sinned. Tyrants, rapists, murderers, and so on. Which is also why the attack on the Farmer's Coast didn't make any sense, and still doesn't for most people today. However, the father has a theory. Well, he does have an avid interest in them. Let's put it this way. He has dug up every little bit of information that there is. But we'll come to that later. According to the father, the Black Libra chooses their sinners through the dreams of some kind of holy child. The dreams are interpreted by the Libra's priests who extract the names and faces of evildoers from them. However, the child doesn't just see people who have already sinned. She also sees evil in its inception. Thus, the Libra might decide to kill a boy before he becomes a tyrant, or a girl before she gives birth to a murderer. I know, it sounds insane, but Да, звучит как that's what it безумная is. залупа. But apparently the Libra fully believes in this principle. The child is omniscient. Yes. Simple. The father believes that the Black Libra knows the secret to transcendence. This is why he's been studying Tannisson's books like a madman. Especially one in particular, in which he describes the initiation ritual he underwent to become one of their assassins. And I also think that this temple in the Frostcliff Mountains is somehow related to the Libra. Long story short, apparently the pages of Tannisson's original manuscript describing the initiation ritual in detail were forcefully torn out, and the father wants to find them. Right. And I happen to know the only person who might be able to tell us their whereabouts. A man named Collian. Correct. He was also an assassin of the Libra, and Tannisson's mentor. In other words, an unscrupulous piece of shit that did nothing but murder people for decades, guilty, the innocent alike. According to the father, he was also the one who orchestrated the Night of the Blind Daughters.
However, that Ай, massacre нифига, я не seems to have been замечал. too much even for his rotten conscience to bear, because he left the lever shortly thereafter. He took on a new identity. He's been living as a beggar in the Undercity ever since. I saw him once. It's no wonder я that не nobody замечал knows то, what что kind of monster he is. диско He's треугольничек. gone completely insane. Drinks away every penny he gets his hands on. Exactly. If we bring them to the First Seer and I tell him how I couldn't have done it without you, he might consider hiring you for the expedition. That's the plan. Not the best one, certainly, but, all we're getting. Then we'll need to improvise. Let's just hope it doesn't come to that. He currently lives in the communes. That is, if he isn't in some whore's bed in the Silver Cloud right now or getting hammered in the False Dark. I'll let you do the talking. It's unlikely that the First Seer will find out, but the more you actually help me on this mission, the more convincing our little story will be. One more thing. Don't go easy on that scum. He might seem harmless now, but remember what he's done. And remember that those 10 mutilated girls on the Penny Road are just one more page in this man's book of sins. Допустим. Потополь. О, ты бегаешь, нифига себе. Обычно NPC максимально медленно специально ходят. Это прям топ-топ-топ-топ побежал. Давай. Не тормози. Ну, я говорю, не тормози. Hey! You're an adventurer, aren't you? Have you been to... Oh, how do they say it? Madame. What do you want? Come at me. Soon. Just leave. Please. Так, к кому мы пришли? Где? А, он за угол завернул. Well, look at that. Our friend has a visitor. Get out of here. What? I said, get out of here. We need 10 minutes. Afterwards, you can fuck as many men as you want. Of course, my lord. At once. Interesting. Yes. Never mind. Look at him. Pissed like a rat. A miracle he could even get it up. I sure as fuck don't want you to cuddle with him. And again, never forget what this man did. He may look pathetic, but that doesn't change the fact that he orchestrated the murder of 10 girls. Innocent girls. Yeah, who are you? Nylock is tired. Nylock needs sleep. Kalian? No. Kalian is dead. You're talking to Nylock, his shadow. Why do you ask? Who are you? Oh, of course. Nylock understands. You remind him of Kalian when he still lived. So much anger in you, so much hatred.
Kalian knew this feeling too well. This anger, this cold, rotten wrath. And then the dream came and showed him his calling. But he was so blind, he didn't see where the road led him. Only when those little flowers' corpses lay dead in the dust did he see what he had done, what he had become. Now Kalian has been punished. He's dead, and Naylock deserves to suffer for eternity. Ясно. Ебанутая. How much? He doesn't remember. He always drinks when he has the coin for it. He sniffs, and sometimes, when the people are generous, he buys himself a night with Anna. They're the deeds of a coward, and he knows it. But the brandy, the dust, and Anna, they help him forget. Help him ease the pain. Ебанутая. Pages? Naylock doesn't know what you mean. Now please, go. Naylock is tired and needs to sleep. All right. Let me rephrase my friend's words. You stop playing confused oracle and fucking tell us what we want to know now. And then maybe, just maybe, we'll let you live. Are we clear? But Naylock just... Are we clear? Yes, sir. Naylock understands. Please forgive him. So, the pages. Yes, of course, the pages. Naylock remembers. Kalian tore them from Tannerson's book before the world could see them. No! I told you! I told you! So why are you not listening? Kalian is dead. Don't you understand? He's dead, and Naylock buried him. Oh, no. He's sorry. Please don't hurt him. He will not raise his voice again. Ебанутая. He's gone completely insane. I'm guessing all this Naylock talk is a way for his brain to cope with the guilt. He's created a new persona without all the blood on his hands. That is, unless he's lying. What? Why? Why should Naylock lie? What? Why? Why should Naylock lie? Yes, of course. But tell me, what do you want with them? You won't be able to read them. Because they're written in the language of the Libra. Even Kalian couldn't read a single word of them. Isn't it obvious? Because something else guided Tannerson's hand when he wrote them. Naylock doesn't have a choice, does he? All right, he will do as you demand. The pages, he buried them together with his old skin. He can show you the pages. But tell him, my dam, if he shows you the pages, could you... Well, Naylock is hungry, Naylock is thirsty, and he has no more coin. Да ты чё, охуел? But... Good. Naylock understands. And maybe you're right. You treat him like what he is. Vermin. Human waste. Come, follow. My sir, Naylock has a question. What? Your face. You seem familiar. Are you certain that you have never met Naylock before? How would I know? Maybe. Really need a new essence for my hair. В этом застряли? Серьезно? А, не. Нормально все. This is the way to the tar pit. Are you sure that's where we're supposed to be going? I warn you, if this is a trap,
It's not, my sir. Nylock is vermin, but he knows when he has to obey. You can trust him. I won't. But fine. Ahoy. Hold it right there, old man. Where do you think you're going? You're a little too old for digging. He belongs to us. We're acting under the Father's orders. Brother Wrath, from ashes to blood, from blood to liberation. I didn't recognize you. Forgive me. From ashes to blood, from blood to liberation. Let us through. Of course. Father's blessings. Father's blessings. Keep going, scum. Yes, of course. А он ведет меня не случаем в ту пещеру, где находится слепой шахтер. Судя по направлению, по-моему, да. А как какать? Мы же там не пройдем. Нет? Ну ладно. Yes, we're here. This is where he buried the page. А, он ведет туда, где я всех перебил уже. Вроде как, да? What? Тот хер убегает. It is. Why? Well, actually, it's simple. Everybody who lives down here and earns money has to give a part of that to the Relator every month and get protection in return. This applies to everybody, from beggar to crime lord. That's an exception. You mean when it comes to killing cocky bandits and vampires? Quite powerful. I don't think you find more skilled sinistropes or assassins anywhere else. Of course, in a fair duel with a keeper, most voices would probably end up in the dirt. But that's not how people fight down here. On the contrary, the Order is quite happy with the way things are going down here. Серьезно? They take care on the shiny surface, and the Relator take care of the stinking caves below. Что мне не нравится уже Орден, они, по-моему, какие-то лютые пидорасы. Как и довольно часто в играх показывают ордена всякие. Красиво говорят, но ничего не делают. That's a bloody stupid question. Okay, let's assume for a moment that we don't intervene and kill the father on the expedition. There are 3 possible scenarios to how this visit to the room of paintings would go down. Number 1, it goes wrong and he and whoever follows him inside all die. This is the only case where you're right. Number 2, he succeeds and actually manages to separate his mind from his body. Then we'd have a spectral murderer floating through the world possessing powers we can't even begin to imagine. Number 3, the temple turns out to be a dead end and he returns to the Undercity. Then we might have missed the only chance to even get close enough to kill him. You get my point? It's too much of a risk to sit on our hands and hope scenario number 1 happens. Why? Fine. I can give you the essentials, but beyond that, I can't be bothered. Ask.
Above all else, to leave your old life behind you. All contact is buried, all bridges burned. Most will aim call themselves orphans even if they once had a family. In other words, if you conscribe yourself to the Relata, the Relas and its teachings are your new life, and the Relaim your new family. Everything you do, everything you think, everything you dream is subject to the goal of achieving transcendence. Liberation from the human body. Since the Father founded it, 400 years ago. Correct. Nobody knows, but I would guess it had something to do with his experiments. All those children's corpses must have been good for something, don't you think? This and that. Most of the time I'm busy reminding the residents of the Undercity to pay their shadow tax, and to make them feel the consequences if they don't. Anything from a clout to the ear to a knife between the ribs. Alright, two things. First of all, I've killed no more than a handful of people for the Relata, and they weren't poor women with babes sucking at their teats, but scum, who knew the rules and thought they could play rebel. Believe me, it takes a lot for the Relata to order the death sentence for someone. They are criminals, yes, and they are led by a monster, but they are not stupid. If every misdemeanor were to be punished by decapitation, it wouldn't be long until there'd be a revolt in the Undercity. Secondly, nothing in life comes for free. If you think you can achieve something of relevance without compromising a part of yourself, then you're a fool. The death of the Father could be worth 100 dead cutthroats, and I'd put arrows into each of their chests if it would get me any closer to my goal. You can trust me on one thing, though. Killing these people, it didn't come easy. And some of the things that I did to not lose my cover will haunt me to the grave. But you know what? Sad as it is, the world needs people like me. All these do-gooders who think they could fight evil without getting their hands dirty are self-righteous idiots. The monsters of this world, the murderers, the tyrants. You need to speak their language if you want to be a threat to them. Everything else is a delusion. The deserted tunnels. We should be wary. There are a lot of allies. Ёпта, тут опять все заново заспавнили. Я что всех убивал. Let's go. Finally, some fun. You fucking scum. You pay for that. Ох, ёпта. There. Back there. That's where he buried his old skin. Please, my sir. You need to just take these last few steps alone. Naylock can't. He just can't. Is this a trap?
What? No, no, of course not. It's just... Naylock can't. Don't you understand? To see him after all this time. No, kill Naylock if you don't believe him, but he will stay. Fine. You go on ahead. Look for the skeleton. You need to dig. Don't shout. Ищи скелет. О каком скелете идет речь? Skeleton. I'm not seeing anything. Скелетик, 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 скелетик. Ну вот это за разве... А, да, скелетик. Let me see. Yeah. Well, that looks promising. Then I guess we need to dig. Come help me. Here we go. This must be it. Pretty big. What the blazes did he put in there? What's that smell? What the? Oh, shit. You mean this body is... Nonsense. You want to know what I think? This is probably some poor sod that crossed this lunatic's path at the wrong time. So we put him right into the crate with the pages. Bloody son of a whore. Oh, fuck if I know. We're talking about a man who murdered 10 girls in cold blood because his cult ordered him to do it. I think you'd be well advised to stop trying to apply logic to his thinking. Выбор. Right you are. Come on. You take them. Да, я ни хера не вижу, что там лежит. Там, помимо того, что нужно, лежит лут. Где мой факел? Почему его никогда нету, когда он нужен? Тут лежит какой-то чертеж, масочка, денежки, ну и поквестовый предмет. А что за маска? В Риме такие маски носили. Как их там, забыл. Ну как драугры, только маги, ёпта мать. Короче, да. А еще... Вот еще от Скайрима, по-моему, эта маска ничего не дает. А если ее одеть? Ой. Все равно ничего не дает. А, жрецы, да. Причем маски довольно сильные были, если ты играл за мага. И прям много урона давали процентного. А еще какой-то там квест был связан, собери все маски и открой какую-то там секретную маску. We found the pages and something else. Whose corpse is in that chest? What? But he told you, didn't he? It's Kalian. Тут будет выбор, да? Naylock buried him. Yes. He said it before, didn't he?
Kalian couldn't continue to live in this shell after what he did, so he shed it and gave birth to Nalok. And Nalok buried him, together with the memories. You don't believe him, do you? You believe Nalok is lying. But it's the truth, the simple truth. You two, more than anyone else, should understand. Sure. Either way, we have what we wanted. And now it's time for you to pay for your crimes, Kalian. It's been long overdue. What? But you said that you'd spare him if he'd show you the pages. We said that we would think about it. And guess what? I did. Oh, привет. You're a murderer, Kalian. And you've killed more people than I can count. Men, women, and children. And you know what? This whole act about how remorseful you are, I'm not buying it. Yes, you drank your bloody brains into oblivion, but ultimately, the only one you truly pity is yourself. What? And to you, that's all that matters. If we let him live, even as a stinking beggar, we spit on the graves of those 10 girls, as well as on everyone else this piece of shit has butchered. This is about justice. I thought you'd be bright enough to understand that. Shut up. It's not. But fine. As you wish. You heard it, scum. Today's your lucky day. You... Letho. What? Nalok remembers. By the name of the sun, you were in the refuge orphanage, you and your friend, Letho. What do you know about the refuge? Back then, before the flesh maggot plague, when Nalok was still strong, the Kyranian woman who ran the orphanage gave him work. Don't you remember? He carried crates, he cleaned the floor, he cooked. That was you? Uncle Nalok? Yes, that's what you called him, Uncle Nalok. By the Guardians, it's been so long, but he remembers it all now. You and your friend, you were inseparable. Until... You're right. I do remember. What? You were there when they took us. Worse, you helped them. What did she pay you, that old cunt? Huh? Carrying crates? Selling children to the Rolada? All the same, isn't it? No, what? Nalok doesn't understand. He only... Mm-hmm. Let's go. Mm-hmm. I did. But that was before I knew the whole truth. Yeah. His face seemed familiar. Так, и тут вопрос за засыпку. Я проебал? Yeah. Happy end. We called him Uncle Nalok. Или он в любом случае его убивал? Gave him work as a gopher. He wasn't as much of a wreck back then. Can you believe it? A former serial killer working in an orphanage. Apparently the old cum liked to surround herself with people as rotten as she was. It doesn't matter. I know it. He'd been there the night it happened. One of us, Wilma, she refused to go. She screamed and kicked. But Nalok held her while one of the father's voices gave her a sleeping potion. That fucking piece of shit. Well, as I said, we're done here. Next we need to bring the pages to the first seer, which will, hopefully, encourage him to consider you as a mercenary for the expedition. But we'll see. Before we do that, though, we need to discuss a couple of things. We cannot afford a single mistake if we want this to work. Meet me in my hideout tomorrow morning, alright? It's a small abandoned warehouse in the main cabin, right before the path up to the city. There's an old poster of the theater right next to the door.
That's how you recognize it. The dark corners of our minds. Until then. О, левелап и ачивка. Да ё-моё, что ты такой тяжелый? Окей. Так, он взял и куда-то тэпнулся. Я тоже так умею. Найти бы. А вот оно. Так. Он попросил подождать день. Без проблем. Хоп, хоп. Удобно. Так, а раз я еще и на рынке, дай-ка я продамся. Так, кто тут больше всего денег? А, блять, точно. Надо ж на торговлю одеваться максимально эффективно. Ожерелька на цены. И одежда. А еще у него денег ни хера нету. А где главный кузнец? Окей. Кузнец куда-то съебался. А, так ночь наступила наоборот. О, вот теперь правильно. Так. Теперь у меня все говно, что я наутал. Какие луки ненужные. Булавы. О, клинок вроде прикольный. По крайней мере, зачарование прикольное. Можно ли его снять? Что это такое? Это на спину одевается за место рюкзака? Интересно. Так. Допустим, продался. Где мне теперь этого квестового чела ловить? А, ну все еще в Подгороде. Ой, у меня есть 4 очка с навыка свободных. Дай-ка я возьму один навык, интересно. Он, по сути, бесполезный, но интересно.
Он упрощает с призраками взаимодействие. О, вы можете призывать своего призрака в городах. Не очень приятно. А еще можно призраку криту добавить. О, призрак стал еще сильнее. Теперь этот явно призрак сильнее меня будет. Его можно спокойно посылать за меня все проходить. О, скрытый маг, у тебя есть камни душ великие? А хер там. Блин, а когда в достатке будут продаваться камни душ великие? Они хоть и стоят там по косарю, ну ладно, по 800 со всеми моими вещами на снижение цен, но их в наличии редко бывает. Так, где он меня попросил встретиться? Потрем скрытым магом. Но я только двух встречал, или по крайней мере запомнил. А еще мне кто-то в телегу написал. Что хотят от меня в телеге? А, по работе, ладно. А не мне. О, нихера ты страшная. Так, а о каком заведении шла речь? Встретиться в укротной главной пещере. Открытие в главной пещере. Ну, это вряд ли ложный пес, потому что это бар. Явно не жилые бараки. Может, он в сарае сидит, а ну, надо проверить. Один в морозном утесе. Ой, блядь. А, ну тут серьезно сидел. What? No, on the contrary. Even though us voices have a lot of privileges within the Relata, we're still under constant observation, just like the Scions and the Acolytes. If I were to leave town without any reason, that would raise more suspicion than just dropping off the grid for a couple of hours down here. Well, that's the plan. But as I said, we will have to discuss a couple of things first. And please listen carefully, even if it sounds boring. If we blow our cover, then it will not just be the end of our plan, but also the end of the two of us. So, the Ralata has a holy scripture called the Ralas, or the Book Out of the Ashes. Its verses are the commandments of every Ralaim. It affects you because there are a couple of rules that you have to abide by once we're inside the temple. To infringe them is a crude sign of disrespect, and no mercenary who values his life would do that. In other words, if we want nobody to get wind of our plan, you'll need to fit in. Number 1, never talk to an acolyte, or voice, or seer if they don't address you first. As a mercenary, you're at the bottom of the hierarchy, on one level with the Scions. By their garments, Scions wear plain robes and sometimes hoods. Acolytes wear the purple robes of the Relata with their distinctive sun pattern. Seers wear similar robes, only more ornate. Voices wear the same armor that I wear. Rule number 2, wear this, or a helmet, whenever you enter the temple.
The Relata detests the display of the body, as all corporeality. Nobody will attack you if you enter the temple unveiled, but it will make people suspicious. And finally, rule number 3. Do not openly talk about the father. It's considered blasphemy. You most likely won't see him before the expedition anyways. There are lame down there that have been committed to the Relas for 20 years now and never Что ж saw так him in сложно по person. правилам? Кем-то не говорить, одежду какую-то дурацкую одень. I guess I saw him more than once as he experimented on my body as a child, but if you're referring to my time at the Relata, yes, I have. Different. A lot more different from how you would probably picture him. How would I know? It's a rule. And we all know how much religious people love following rules without questioning them. I'm sure the father had his reasons. It binds us to the physical plane. Yeah, one more thing. In case the first seer asks, you contacted me, not the other way around. You heard the rumor that the father is looking for the lost pages, and a man named Rezio Doran gave you the tip about Carlian. You then contacted me and the false dog, and we went to get the pages together. Either way, enough of the talking. I informed the first seer of our coming, and like any sleeper, you will be tested by another voice in front of the temple. A person who hasn't seen the truth yet. In other words, everybody who's not a Relame. Follow me. Mind your own Так, а чё он мне дал? Он мне... А, так он на меня уже это все одел, что он сказал. Или нет? Робу. In business. А, ну так робо вмещает в себя и... Да, я понял. Вот, у меня шлем слез. Это типа... Одна шмотка, но как две одевается. Ладно, понятно. Надеюсь, мне драться там нигде не придется, иначе мой урон будет очень маленький из моих-то шмоток. Move along. steel crabs, always in the way of progress. Woman thinks she's Fatira incarnate. Bloody rats. Eating the last penny right out your... Hey! You're an adventurer, aren't you? Have you been to... Oh, how did I say Ну и чё ты встал? Melee? My dad told me that's where the petrified were. Obulus, my dame, please. The Lord will redeem you for your kindness. All right. Долго мне так топать, а мы пришли. И куда? И с кем говорить? Move along.
another sleeper. Relata Shera. Should have just paid his shadow tax. Brother Sorrow. People never learn. Brother Wrath, from ashes to blood, from blood to liberation. Is this the sleeper? Yes. She knows the rules. Of course. Good. Hold still. Не трогай меня, блядь. Interesting. You may enter. Thank you, brother. Блядь, а мне нравится свой Father's комплект. Можно blessings. тебя убить и забрать его? Чё это ты мне? А. Well, that was strange. Ah, right. The short version. Once you devote your life to the Relas, you need to take on a new name. The name of your biggest vice in your life before the awakening. Relaim always call each other by their new names, but we voices often use our dead names in the outside world. Hardly. Most people don't like talking about their lives before the Relata. Every emotion is a weakness. Joy, greed, lust, scorn. According to the Relas, everything that is human is another obstacle on the way to transcendence. Okay. This man, he wasn't just any voice. He was the father's right hand, Brother Sorrow. Good question. Let's just stay on our guard. I know. He's always been like that. But don't underestimate him. This man is a monster. I once saw him fight 4 thugs at once who thought it was a good idea to rob a voice of the father. He decapitated one of them, broke another one's face, and cut down the remaining 2 with a single swing of his sword. Most Relaim do. Complete veiling isn't required, but it's considered a sign of religious devotion. Yes. Не знаю насчет что там, кого там. Но я бы с удовольствием сам такой комплект поносил. Он довольно красивый. Rialta Shara. Pity. He was a good man. They will never understand. Observe. You should stop Don't having fear. these emotions. They're my family. Wrong. They were. You are Ralaim now, and transcendence is near. So we are the only family. So just burn these letters, meditate, and perform your duties. Now isn't the time to stray from the focus. First Seer. From ashes to blood, from blood to liberation. Ah, Brother Wrath. Is this our visitor? Yes, First Seer. She helped me find the lost pages. Interesting. Show me. Interesting. Tell me, how did you know that the Father is looking for these? I see. And how did you meet Brother Wrath? Also through your contact?
It is indeed. Well then, I am Brother Longing, or to you, the First Seer. I assume Brother Wrath promised you a reward for these. I have 300 pennies. Good. Then go up to the tower and talk to Sister Envy. She will pay you. Brother Wrath, will you escort our guest back outside? If that is your wish, then yes, First Seer. What do you mean by that? I was thinking... irrelevant. Father's blessings, First Seer. Thank you for your time. Speak. Well, the expedition. You said that the father ordered you to find capable mercenaries. Treasure hunters. I understand. You think she'd be a fitting candidate? She's a phasmalist, isn't she? That's interesting. Correct. And one who knows her craft. At least judging from what I saw. Серьезно, он знает, как... Ну ладно, телефон, наверное, понять. Ну, точнее, скрипт сделать под это. Видимо. Он говорит, ту специализацию, какую ты качать начал первый. I want you to prove yourself. Brother Greed. Sister Pride. Is she still in the Light Grove? Good. Then escort this woman into the Dark Valley. I want you to kill someone for us. Sister Pride. A voice who has betrayed us. Bring me her heart, and I'll consider recommending you to the Father. An expedition will be taking place soon, and we are still looking for capable mercenaries. Есть смысл спрашивать? Этот говорил, что лучше вообще молчать и просто кивать на все, что тебя просят. И какая разница, блять? Они все эти уёбки ролаты. Correct. She fled into a cave, probably hoping that we wouldn't find her there. Brother Greed will show you the way. Good luck. Не вижу смысла спрашивать, что, кто она. Они все равно все уёбки. Как удобно. Блять. Они могут телепортироваться, что ли, куда хотят? Прочтите записку. Он общается с записками. О, записка. У меня есть записок. Вот это что ли? Нет, не это. Вот это.
Так. Иди в пещеру, а я постою, посмотрю. Ну, как обычно. Ой. О, нихера себе. Это же эти, как там, зверями звали. Дикие ушлепки. Они довольно сильно одноручным оружием в двух руках сражаются. Ой, а я могу теперь одеться в свои шмотки? У меня серьезно урона намного меньше без них. Ну, вроде да. Ой, нифига себе, а чё они шмотки такие дешевые? Ой, такие легкие, но при этом такие дорогие. А, изгои, да. Там были какие-то странные изгои, которые сердце там вставляли. Ну, или точнее, видно их было, или не вставляли в новые. Воротинские, или как их там звали. Такое. Блин, меня вот так напрягает вот этот призрак, если честно. Типа... У меня класс призрачный клинок. Да? И его прикол, где я тут его видел? Вот это. Нет, да. Его при успешной атаке мой призрак телепортируется к врагу и проводит особую атаку. Но при этом, когда он телепортируется, он стоит обратно ко мне, бежит, не атакуя. Может, у него боевой стиль какой-то неправильный, я не пойму. Если я вот прикажу ему нападать, он будет проводить эту особую атаку при телепорте? Или также будет тупить как мудак? О, атакует. Или нет? А, не показалось. Он ко мне бежит обратно. Ну, ёбаный мудак. Смысл от этого навыка, если он не работает как должен, я понимаю. Ой, блядь, это кто? Какого хера меня призрак не дефает? А, помогите. Их нужно к себе телепортировать. В этом дело. Надо будет проверить. А, бля. А, вообще он вроде у меня милишник. Да ё-моё. Не так сложно попадать стрелами по ним. А они еще двигаются. Ай, блядь.
Урон у меня как у печеньки. Надо будет все-таки выдать своему призраку хоть какой-то лук. Блять. А я ведь не сохранялся, да? Ну ладно. Знаешь, зачистим заново пещерку. Хотя, в этот раз я, пожалуй, по-другому поступлю. Я уж наверх залезу и перебью лучников. Блин, а может быть это связано с тем, то что... Сейчас, где я это видел? Тем, то, что у него скрытность 100. Типа, когда я в скрытности... Подожди, а может быть это серьезно так работает? Из-за того, что у него скрытность 100, когда он телепортируется к врагам, они его не видят. Ну, из-за того, что он тоже на корточках. И он не агрится из-за этого на них. Потому что я не знаю к другому оправданию тому, что он к ним телепортируется, стоит перед ними, но вместо того, чтобы драться, он ко мне бежит, и противники даже его не бьют. Ну вот сейчас я следующих противников проверю. Или нет? Нет, блин, я хочу именно проверить. Тихо. Ну да, он вместо того, чтобы делать особую атаку, бежит ко мне. Вот только после того, как стрела в него попала. Такой, меня кто-то пизданул. Короче, какая-то странная специализация именно моего класса. Либо у меня она работает как-то неправильно. Допустим. Это было?
Who are you? No, wait. Don't say anything. You're my punishment, aren't you? You're here to kill me. Она и так уже полумертвая. The faces. I just couldn't bear them any longer. I couldn't. None! At first, I thought it would pass, you know? But it's just a disease, like the fever. But it didn't. It only got worse. First this strangeness, then the faces. This feeling that I wasn't myself. That Sister Pride, Nessa, is only a puppet who thinks she is real. Me, my name, before the father showed me the Ralas. It started 2 years ago. Sometimes, when I talk to people, their faces began to run off. Like color. Like wax. At first I thought I was ill, so I drank root every day, but it never got better. Only worse. Everything started to melt. First the nose, then the eyes, then the mouth, until there was nothing left but a smooth, egg-shaped piece of skin. Yes, it doesn't help with the strangeness, but at least I don't have to see faces anymore. No, of course not. Because nobody could find out. Had they found out, then the father would have left me behind on the day of transcendence. And I couldn't let that happen. Don't you understand? I couldn't. Why? Because I was weak. Angry and weak. I thought if only I fled far away from the father, then the faces would return. But they didn't. Of course they didn't. Because I was the problem to begin with. My faith was too weak. My devotion to the Ralas too little. And that is why I need to die. I finally accepted it. Everything. All this time, I was a bad Ralayim. I sinned again and again. I succumbed to my body, just as the sleepers do, and it corrupted my mind. I don't want to talk about it. Of course you don't, because you're a sleeper. Ты чё, она ебанутая, блядь? Don't be. It's what I want. Father, forgive me. Вера, Вера. Что за звуки такие стрёмные? Или это звук призрака? А ну. Да нет, тут просто какие-то странные звуки.
Броня, да. Ой, она и неплохая. Хотя она вроде легкая, но почему-то супер тяжелая. Да блин, оно чуть-чуть похоже, чем мои шмотки, которые тяжелые, но при этом это легкие. А мне, по-моему, чего-то не хватает. У меня шлема, по-моему, не хватает из этого комплекта. То есть у меня есть кираса, обувь, перчатки, но нет шлема. Она сама вроде без шлема сидела, ну да, логично. Ладно, я все равно до сих пор не знаю, в какой броне я буду бегать. Тяжелой или в легкой. Вообще, наверное, в легкой, чтобы скрытность качать еще, наверное, буду. Наверное. Точно не знаю. Блять. Да нихера там звуки страшные. Прям из хорроров. Граница. 1st of the golden moon, 8233. I can't bear it any longer. Father, Malphus, fate, or whoever is listening, save me, or I will break. I will run, far away from this temple, far away, somewhere where nobody knows me, and where nobody sees me, and where I see nobody. Forgive me, Father. I need to leave, or I will break. Допустим, какие-то лорные записки можно тут найти. Так, я где-то на этой стороне видел... А, вот он. Ледяной коготь. Блять, а тут еще кто-то из живых противников остался. Like a bite of
Ну-ка. Там было... у меня нет квестового маркера на эти записочки. Мне предлагают, ищи сам где хочешь. А выглядят они как маленькие кусочки белой херни на полу. А в этом вообще есть смысл? Я ее уже убил, да и похер, что там было вором. Тем более, я не очень представляю, где их искать. Ну, типа, маленькие кусочки бумаги на полу. Я-то и ту записку случайно заметил. Нахер. Так, я не знаю, есть в этом смысл или нет. Допустим, я одену эту робу, которая вроде как нужно одевать в этом месте. А еще почему мой призрак только что умер? Под секуру, что ли, провалился? Sleeper. Ты кто? Do you have a second? Допустим, есть секундочка. What? No, to that lovely wall right behind you. Come, follow me. There's something we need to talk about. Поговорить? Ну, давай. All right, this is better. You're a mercenary, aren't you? You're the one who found the missing pages. Well, cuz I could use your help. What do you mean? Of
course we are. Though it might be wise not to go around telling everyone. You as a sleeper are frowned upon. I'd rather not. You get the point. Simple. I want you to find something for me. Relics, old civilizations, collectibles. In return, you'll be paid generously. None of your business. Fine. What does it matter? It's been a year since I accepted the Relas as the only truth. But, for some reason, the First Seer still has me scrubbing prayer benches and tending the gardens, whereas other, far less promising scions have already been raised to acolytes. It's no secret that the Father has a vivid interest in ancient civilizations, so... well... call it what you will. Well, guess what? Not all of us grew up in rat shit and guano. I'm not from the Undercity. Quite the opposite, actually. I'm of Sublime Path. Well done. Why did I leave my oh-so-glorious future among the Arc Bourgeois behind me? Because it's nonsense. Empty, asinine nonsense. Just like that clergy's blathering about Malthus and the righteous path. The bourgeois try to drown the pointlessness of their existence in costly jewelry, powdered wigs, and Orazalian brandy. Whereas the godlambs tell each other and the populace lies about the oh-so-glorious eternal paths, where we can all lick honey off a virgin's teat, if only we're docile and subservient enough while we're alive. They do, which doesn't prevent the scion from stashing away a pouch of pennies for a rainy day, does it? I don't have parents anymore. The Relata is my family now. But yes, my breeders know very well where I am, and they have tried to end my folly more than once. I haven't heard from them. However, since Brother Green sent the two bullies they hired to bring me back to the upper city, back with their arms and legs broken, anything related to the old civilizations, Starling technology, Pyrian pottery, you get the idea. It won't be to your disadvantage. You can count on that. Just come back here once you've found something, and I'll buy it for a price none of the merchants will offer you. Зачем какое-то говно таскать нужно? Good. I'll be waiting. Ну, пусть будет. A stranger. What brings you here? Not much, but if it's scrolls and potions you're after, I might be able to help. Here, take a look. Ой, зелье. Ой, нихуя, чё так дорого? Я бы с удовольствием купил бы зелек, у меня их ни хера не осталось. Но не за такие же цены. Ладно, а если я в харизму переоденусь?
За сносную цену подай зельки. А, или... Да ладно. What do you need? Ну, блять, а чё так дорого? Мне ничего не остается, у меня вообще зелек нету. Ну, допустим, по крайней мере, свои деньги за эти зельки я отбил. А еще дай-ка я вот эту вот книжку еще раз возьму. У меня где-то она в сундуке валяется. Но мне ее впадло искать. Мне вот интересно свою теорию подтвердить. Написано что-либо о способе побеждения этих легендарных существ? Ага. Ну, допустим, я его видел, да. Да я видел, они там на пару процентов снижаются, эти шапочка. Магическая защита, что делает невозможно принести ему вред. Физический вред. Теоретический тотем может снять заклятие. Блять, я где-то случайно в каком-то здании нашел его. Какой-то крафт. Технический тотем. Технически, да. Show me 300 pennies. And
just what in the Father's name did you do to earn such copious pay? Impressive. Here's your money. Good luck. Так, допустим. A bad idea, sleeper. No one harms my lambs. Not here. Чё нахуй? И на каком моменте... А, ну когда я купил книгу. Куда я... В чем проблема? Во-первых, это было громко, я испугался. А во-вторых, а какого хера? Стоп, что это было? Что это было? Ну, допустим, я предположил, но из-за чего? То есть, что я такого сделал, что меня убило? Я себе... Во-первых, они тут все бессмертные, вот это я интересно, точнее, не то, что бессмертные, они прозрачные все. С них стрелы проходят. А во-вторых, какого хера меня вообще убило? Что я такого сделал? Ладно, неважно. Would you look at that? The mercenary returns. Show me. Interesting. Well then, you upheld your end of the bargain, so I'll do the same. I don't care. She gave herself to the Ralas, to the Father, and she betrayed us. The punishment for this is death. End of story. The Father will. I will put forward my recommendation. We will contact you once he has made his decision. Now leave. Не очень понял, что меня убило. Но это было немного страшно, я прям оперился. Ой, нихера себе. Что у вас происходит тут? Maybe I didn't. Maybe none of us did. Maybe he was like Sister Pride. Relata, Shara. Don't say that. We're here. You know that's not true. You're right. I just hope we'll find him. Would you look at that? A visitor from the surface. Want a word of advice? Play by the rules. Keep walking, Sunchild. О, ёпта, я же знаю, чья это статуя. Вот эту вот собачку квест можно выполнить. Ладно. Go. No. Тут явно есть какой-то секретный проход. No. Ладно, возможно, мне сюда и не надо. You'll see. You'll bloody see. All of you. Pity. He was a good man. А есть что-то еще интересное? Квестики, например. Либо с кем-то поговорить, может, все-таки можно. Ну, куда-ка я пойду в той комнате, их докопаю.
Keep walking, son child. Ralata Shera, sleeper. Isn't this nice? A sun child Да нет, graces us никто with тут its больше не presence. разговаривает. Conduct yourself, will you? This isn't the upper city. Я... Есть к кем докапываться. Why? Would you like to become one of us? None taken. Ask. Let me put it this way. How can one overcome a vice if he indulges it on a daily basis? The more we eat, the more we feel, the more we copulate, the more we identify with this vessel, and the further we distance ourselves from transcendence. Asceticism is the key to purity. The Lightborn. False gods, the lot of them. Mages who are being idolized as something they never were, if there's still anything at all, that is. You hear a lot of things these days. You see, their faith is hollow. They tell their lambs that they protect them, that they will grant them a better life after death, even though they know that they can do neither the one thing nor the other. Death is the end of existence, and anyone who hasn't succeeded in separating from his vessel by the time it arrives simply ceases to exist. That's a long story, and discussing it would exceed both my time and my patience. Forgive me. Leave. We will contact you once the father has made a decision. Ну, тут больше, видимо, никто разговаривать со мной не будет. Квесты тоже тут, я погляжу, раздавать не особо хотят. Да ё-моё. Я тут есть еще 3-й этаж. Может, там кто-то есть? Ну, нет, тут спальня. Так, ладно. О чем меня там попросили? Подождать сообщение в Подгороде. My dam. Well, must be exhausting to watch us working our... Ну вот, допустим, я в Подгороде. Могу ли я тупо вот так сделать? My dam. Look as though you have a kind heart. Please, spare a penny for me. I think I have a letter for you. At least I think it's you. You look just like the Meister told me. Pity. Well, He's a good man. the Meister also said you'd pay me 10 pennies for the delivery. He didn't have any coins. Whoa! Thank you! Malphus bless you and safe travels. Записочка. Ёб твою мать, как я не люблю, когда мне дают что-то искать в инвентаре. Вот это что ли? Встретимся в убежище. Ну ты мудак. Мне опять вспоминаю, где это убежище находилось. Вроде где-то в этой стороне. Главная пещера. А даже по знаку нельзя прям в главную пещеру тэпнуться.
А вот если ножками идти, я не очень помню, куда идти. Можно? Где я вообще? Это то, что мне нужно, но вроде... Да. Главная пещера. А! Нет. Ну вообще, да, есть такая меточка. Did you kill her? Good. That's good. You know, Nessa joined the Relata only shortly after me. She was an orphan too. We even shared the same bunk bed for a year or so. And now she's dead. That feels strange. Close? I didn't say we were close. She was a murderer, just like all those lunatic bastards. I would have cut her throat myself without a moment's hesitation had our plan demanded it. Faces? Huh. What should I make of it? I'm not an apothecary. Maybe she hit the dust a little too heavily on her visits to the Silver Cloud. She wouldn't be the first villain with a drug problem. Now, we wait until we hear back from the first seer. If we're unlucky, that's where our plan will end. If the father is not interested in your services, there's nothing we can do. However, there's something else I might need your help with in the meantime. It has to do with my past, with the refuge. Yeah. I told you that Shagun, the matron of the house, knew about the abductions, didn't I? That she sold us? Well, I only learned that recently. I used to think that the Relata forced Shagun to give us away. And even now, there's still a part of me that wants to believe it. The reason why I'm going back to the refuge is that I want to know for certain. I want to know how rotten a soul Shagun really was. And who knows? Maybe we'll also find more about what the father actually did with us children. More about the experiments. I hope so. It was closed down after the flesh maggot plague killed Shagun, so her documents might still be there. Thing is, ever since the Red Madness, the place has been crawling with lost ones. Exactly. I'd probably be able to do it myself, but now is the wrong time to take unnecessary risks. So, let's meet at the marketplace, right in front of Zorgben and Sons. I'll make some preparations. Окей. Я бы на самом деле тоже пошел бы, проверил бы кое-что. Во-первых, мне интересно, что нужно для того тотема, чтобы ослабить защиту шахтера. Во-вторых, я поглядел бы, что можно делать с тем комплектом, забыл, релатов. Могу ли я как-то позачарать поинтереснее, чем то, что я сейчас ношу? Что я вообще сейчас ношу на самом-то деле? Перчаточки на 22 урона. Рандомные сапожки. Где еще мои вещи? И рандомный плащ на 33%. Угу. То есть мне желательно зачаровать сильнее, чем 33%. А чтобы это сделать, что нужно? Это мне нужно где-то высрать дохерища книг уровня зачарования, точнее, на зачарование уровня мастера.
Почему высрать? Потому что я видел только у одного торгаша, который продает всего одна книга, а других не видел. We always go too easy on this guy. Ух, ёпта, артефакты. Зачарование, зачарование. А найду ли я в этом городе вообще, кто торгует книгами зачарования уровня мастера? May your path always be even. Yeah. It's not as if I didn't tell them that all. Potatoes, garlic, radish. Yeah, that should be it. Зачарование в ветке мага. Там тоже что-то есть, серьезно? А ну. Средние ветки. А, ну вот это, типа... Ну не, это слишком много навыков нужно вложить. Типа раз очко, 2 очко, 3 очко, 4 очка нужно вложить. А мне, в принципе, есть еще что качать. Можно 4 очка вкачать в какой-то тип брони, либо скрытность. 10%, конечно, звучит вкусно. Но это, наверное, скорее уже прям к концу игры. У меня прокачано вот тут, в ветке этого пазмолиста. Вот тут типа по 10% в 3 раза. А вот тут есть, как я понимаю, ну да, еще 10%. Ветки фокуса. Так, а еще у меня есть одно личное очко. Может, куда-то его закинуть? Фиг знает, я пока не уверен. У кого бы найти книжки на зачарование уровень мастера? На рынке я таких не видел. В квартале знати вроде бы тоже. А есть ли тут еще какие-то крупные голядя? Банкира? А банкир книги продает? Это будет для меня открытие. Да. Сейчас. Может как к нему пройти заново? Walk blessed, my dame. How can Sylvan and friends serve you today? А тут вроде нет такой кнопки.
Может, дом нужно купить? Of course. А, серьезно? Просто была надпись дома, я... А все равно у него книга мастера зачарования только одна. Тут, безусловно, конечно, много книжек. И много всякого всего. Но то, что мне нужно, он всего в одном экземпляре продает. Walk blessed. And don't forget, your money is safe with Sylvan and friends. Exceedingly safe, believe me. Премиальных товарах. Я просто подходил там в кварталах, знаете, в магазин, который по зачарованию вроде бы специализируется. Ну там тоже как-то ни хера нету. Папа-парапам. Специализированный магазин. Это какой? Это алхимия. Вот это вроде, как по моему мнению, связано с зачарованием. Oh my, now who is this to see? I've seen this face, so my wares it is you want to see. I promise you, they'll bring you glee. Ну нет, тут нет того, что мне нужно. Даже в одном экземпляре оно не продает. Еще магазин. Во, премиум товары. Now look at that. A new face. How can Gaborga Boff serve you today? A Pyrean dagger, mayhaps? Wait. Say that again. Oh, by the name of the sun! You're Neremaze, aren't you? And even better, you're from Ostian. Oh, by the now deceased seven gods. What brings you here? To Enderal, I mean. Indeed, I am. And before you ask, I fled, just as you probably did, even though the artist inside of me loves the chaos. The family man doesn't. At least not enough that he would risk the life of his family. And well, now here I am. By the face of time, what a dull place this is. The people here, this endless rambling about the path and Malthus. I would have never thought the Order could actually succeed in keeping the truth about the Lightborn's death from the people so long. But in a place like this, that problem pretty much solves itself, it seems. The people here are so obstinate. I was surprised to find out they do not still pray to a Satyron. Oh yes, that I am. Painter of the black powder, the fiery moments, one could say. In Nerem I could make a living from that. But in this country, my art is not exactly acknowledged. Oh, my fair lady, if I were to tell you this, what reason would you have for my services? Secret of the trade. The forbidden book? Don't hold it against me, but I'd rather keep quiet about that. Maybe ask that librarian, Marius. He always struck me as the free-spoken type. Of course. Так, что мы имеем? Перчатки стоящие невероятно много. Требники. Ну, блять. 3, конечно, лучше, чем 1. Но, видимо... Очко знаний.
Take care. А, нет. Очко знаний. Стоп. Очко знаний. Это... Что за очко знания? Вот это? Серьезно? Допустим. Я вот думаю все-таки, хочу ли я в стелс скачаться. Просто да, но тогда я могу здесь взять, и туда будут еще дополнительные цены. Ладно, пусть будет. Потом, если что, разберусь, какие навыки буду использовать. Так, максимальная наценочка, да? Значит, это шлем вот этот одеть можно. Вот эти перчаточки можно одеть, они риторику повышают. Жерелька. И одежда. Оп. Fair lady. Of course. Сколько у нас цены? Ну, ее перчатки стоили 3 с чем-то. Я за 2. Неплохо. Ну, и тут еще и зелье риторики продается у него. Можно бахнуть. И вообще будет максимум эффективности. Сколько у меня риторики? 50, нифига. Certainly. Just take your time. Так, начинаем. Начинаем. Это сколько? Это еще на сотню скинула цену. Неплохо. Допустим, а что тут еще можно купить помимо учебников? Всякие схемы. Видимо, для дома. Да и вроде из интересного тут больше ничего нет у него в продаж. Внизу. А что я там увидеть должен? Или у него посмотреть пищу внизу. Certainly. Just take your time. Допустим, можно вот эти знания купить за 2000, ни хера себе. Техника, Лодмера, водорез, натиск. По описанию даже непонятно, что это. Хищников. Ну, пословно то, что техника называется натиск. В принципе, можно доказать, что даже она вблизи используется. Телепорт на противника. Да. Это, конечно, прикольно, но я-то лучник. Мог бы я своему чертили дать такой навык, было бы интересно. А так... Так, что я там покупать собирался? Я уже забыл. Зачарование по максимуму, мастерский уровень. И больше вроде ничего не нужно. Ну хотя ладно, можно немного зелек покупать. И тупо мотать время. Блин, а как по-нормальному в этом Скайриме прокачать это зачарование?
Если у торгаша их всего 3, а пропускать время прям тут и на месте нельзя. А что я только что сделал? Блять, а что я только что покупал? Take care. Что-то я ни хера не понял, что я сейчас только что купил. Я разве не учебники по 3 штучки сейчас покупал? Да, вручал, все правильно, ладно. Я, видимо, ебанулся. Safe travels. Just where did I put it? Certainly. Just take your time. Да, много денег на это уйдет. О, благословение мудреца 3. Навыки увеличены на 3. Как щедро. А мне есть смысл вообще докачивать зачарование до 100, если имеешь шмотку, который там дает 11? Тут можно поднять выше 100? Ладно, я, наверное, сейчас все равно об этом узнаю. Сколько моя шмотка дает? 11. У меня сейчас 81. Мне надо еще немного прокачать. Who are you? Certainly. Just take your time. Take care. Of course. Допустим. Ой, ёпта мой, что я сейчас только что схавал? Если я одену свою шмотку, сколько у меня зачарования выйдет? А, нет, можно выше сотни поднять. То есть в этом есть смысл. Ага, значит даже так. Ну, туда трачу все деньги на прокачку зачарования. Certainly. Just take your time. Мне кажется, мне придется еще с банкового счета сейчас пойти снимать денежки, чтобы до сотни докачать. Take care. Ну да,
Мне нужно еще 10 книг. Или... хотя вряд ли я могу ему что-то продать. Хотя... нет, все равно не хотя. Хотя нет, у меня есть какие-то кольца. Of course. Я надеюсь, ты кольца берешь. А хер он не берет кольца, мудак. Нет, стоп. Это его шмотки. Хотя все равно он не берет кольца. Ну ты мудак. А еще почему у него тут вот шапка не одета на дополнительные 5% стоимости? Safe travels. Портной тоже эти книги продает, разве? Я, по-моему, к нему подходил, у него она всего одна была. Или я что-то даже путаю. Я проверю тогда. Все равно мне придется к нему подойти, чтобы кольца продать. So many strange faces. Well, isn't it nice? Acts like a sublime. Come to... Так, банкирище. Сколько у тебя там денег моих? Of course. 10. Что-то я не очень богат на самом деле. Допустим, дай мне 5 пока. Walk blessing. Смысл пока. 5 мне хватит на все мои дела. А ну, портной. Удиви меня, продаешь ли мне нужные книги? Walk all your heart could ever desire. Take a look. Ну вообще да, нихера себе. Продавал, оказывается, 2 штучки. All your heart could ever desire. Take a look. Ой. Ну тогда можно и тут постоять, на самом деле, если я прям перед ним уже стою. 1-2 книги. Ой. Come back. The time. All your heart could ever desire. Take a look. Так, сколько у меня там книг уже выходит? 4. May his light guide you. Come back if you find the time. All your heart could ever desire. Take a look. May his light guide you. Back if you find the time. All your heart could ever desire. Take a look. Не представляю, как это качать по нормальному зачарованию, ну либо любой другой навык, где продается по пару книжек без быстрой перемотки. Как-то это немного странно сделано. Типа по-нормальному ты должен бегать к кровати каждый раз спать, чтобы обновить ассортимент торгаша. Допустим, зачарование 100.
А еще я могу надеть робу на зачарование. You find the time? Допустим, с деревянным камушком. Какое у меня зачарование может выйти? Или у меня... А, не, у меня есть великий камень. Стоп. Это великий камень, который заполнен обычной душой? Серьезно? Это как в Скайриме баг есть? Well. Ладно, а если... Ну да, это считается обычной душой. Я могу... Глядеть, сколько я могу максимум чаровать? Нет, не могу. Hard times these are. Hard times. Ни одного великого камня у меня нету, да? Yes, madame. Это магом походить. My dame. Hey! You're an adventurer, Скрытым aren't you? магом. Madame. Я, правда, не очень запомнил, где этот скрытый маг сидит. А, в бараках. Ready? Блять, иди нахуй. Good. What do you want? What it? Fair enough. Maybe there's a trick or two. Хотя, может быть, есть смысл не бегать красным магом, а просто так же время скипать. Yes. Yes. Just fair enough. Maybe there's a trick or two. Хотя у него, по... But trust me, they don't come cheap. Мне кажется, или у него ассортимент не обновляется. А ну. Или у него всегда такие камни говёные. Well. Fair enough. Maybe there's a А, trick or так two I could show you. у него But всегда, trust по-моему, me, такие they- камни говёные. Может быть, в какой-то более высокоуровневый локу нужно сходить. Сейчас. Ой, блядь. Мне нужен на другой рынок. Да ё-моё, куда я тыкнул? Ah, Я дурак. Tashera. Any news? Ой, где я? Морозная Hear my дюня. words, O path-abiding people of this whole... Или в дюне? А где Морозный находится? Я попробую по ощущениям понять, где лока более высокого уровня. Вот этот Морозный утёс, что ли? Я его сверху. Да фиг знает, по-моему. Ну ладно, давай попробую в Морозный сходить. В таверне он сидит? Надеюсь. Окей.
just how exactly is that supposed to help me? Скрытый маг. No idea, but I did what you asked of me. Now where's my pay? Here. Thank you for your... We just got a new delivery of ale. Always my pleasure. That's just how it is. Everything was better in the old days. Да я не вижу этого мага скрытного. Please, sit down. А, вот он, ёб твою мать. What is it? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Yes. 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 What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, великие. but trust me, they don't come cheap. Давай еще. Мне таких нужно. Ну, где-то пяток, я бы не отказался бы. У меня денег вроде с собой. Не сказать, что много. А, не, нормально. О, великие. Не, у этого нормально они спавнятся. Вот, видимо, назовем так, в низкоуровне Локи сидит. О, великие. И, возможно, мне просто не везло раньше. Большой. Мне желательно только великие. Большое. Не, давай не великие. Ты же можешь нормально сыпать великие камни. Да мудак. Ашалай, Махалай, принеси мне великих камней, хотите. Да мудак. Мудак старый. Я тебя что, обидел? Ну, пойди. Простите меня, пожалуйста, старый пожилой человек. Ну, принеси мне еще камней великих. О, работает. Не работает. Так, сколько мне их там вышло? 4? А, 5. 5 это хорошо. Сколько денег осталось? 3000. А что мне в теории зачаровать нужно будет? Шлем какой-нибудь, наверное. Кираса, перчатки и сапожки. И, наверное, придется еще перезачаровать кольцо. 18% я его давно зачаровал. Мне желательно еще немного великих камней.
Зелька, да, точно. А типа, конечно, высокоуровнее. У меня только прогорки есть. А может, ты продаешь как раз, не? Не, не продает. Ты. Мне показалось. Yes, yes. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Ну и давай последний, так, для закрепления, чтобы больше тебе не бегать. Я, может быть, еще и своему призраку зачарую. Что-нибудь. Давай, старик. Ластово великий камень. Ну ты же можешь, когда хочешь. Красава. Уважаю. Так, и прям отсюда можно тэпнуться в арк. Так. Ну-ка. И сколько в итоге выходят мои зачарования? Пока безельки проверю. Допустим, Ого, 42. Это в 2 раза, чем я до этого зачаровал. Ну-ка, на призрака. Призрак. О, риторику можно на самом деле тоже зачаровать. Чтобы просто экономику убить в хлам. Так, а призрак на 38. Ну вообще. Я могу зачаровать сильнее, чем вот это вот супер легендарная роба. Которая дает мне 0 доспехов. И отвечаю, я из-за нее все время пизделей получаю. Только я вот думаю, какие вещи чаровать. По-моему, эти вещи релата не самые лучшие, которые я видел. Я видел вещи, которые весят всего по единичке. Но они давали очень много брони. Но я их продал как дурак. Просто, насколько я помню механику Скайрима, шум, создаваемый тобою, зависит от веса снаряжения, которое ты вот именно прямо в данную секунду на тебя одет. А эти шмотки весят тяжелее, чем сопротивление магии. А на что сопротивление магии вообще накладывается? Сопротивление магии. Видимо, не на те вещи, которые у меня в инвентаре с собой есть. Хотя, сейчас. Мне нужна какая-нибудь пустая болванка кольца и ожерелья. Самый простой способ это сделать. Из золота. Так, дед старый, можно твоей наковальней воспользоваться? Мне нужно сделать 2 ожерелья. 2 золотых ожерельки и кольца. Evening.
Допустим, ожерелька. Кольца. Допустим, еще одна ожерелька. Ну-ка, на что накладывается сопротивление магии? Сопротивление магии. Ну я так и думал, что оно накладывается либо на кольцо, либо на ожерелье. А это проблема. Потому что ожерелье это стопудово мне призрак нужно с собой таскать. Я не могу ожерелье заменить. А кольцо также зачаровывается, можно усилить призрака. А вот наоборот, призраку можно зачаровать эти ожерельки с кольцами сопротивления магии. И он будет все танчить. Кольцо сменить можно. Но оно ведь тоже урон дает. Ну, в том плане, чтобы меня не ебали все подряд. А я не знаю, насколько мне нужно эти 30%, хотя... Я просто думаю, если я буду играть от скрытности, то мне, наверное, и танчить не придется урон. А так фиг знает. Я просто не знаю, у меня криптонит, ёпта мать. Предпочтение больше в урон заливаться, чем в защиту. Если ты играешь именно через урон. Это не тот случай, когда ты играешь за милишника, и при этом ты играешь в Skyrim, где ты можешь зачаровывать 2 зачарования на одну вещь. Там, да, можно комбинить и защиту, и урон. Но я вот тоже так думаю. А вот призрака, кстати, можно бафнуть такими вещами. Чтобы он от магии меньше урона получал, повысить его хп. Да, хп. Или наоборот, лучше ему броню повысить. Есть вообще такой параметр у меня? Блять, я такое кольцо продал, которое повышает именно броню. Ну да, хп на призрак. Хотя это великие камни нужно, а мне бы себя бы зачаровать. Так, что я хотел еще проверить напоследок, прежде чем чаровать все подряд? Есть ли в наличии у кого-то высококачественные фласки на зачарование? Например, в той же лавке премиума. Unobulus, my dame, please. The Lord will redeem you through your kindness. Yes. Так, ну, допустим, премиум товар. Будут ли у тебя нормальные фласки на зачарование? Fair lady, of course. Фиг знает. Скорее, вряд ли. Take care. А если зайти именно в лавку, где? Вроде как по внешнему виду. Нет, стоп, алхимия, ёб твою мать. Лавка алхимии, там, наверное, зелья продаются. Я туплю. Скорее всего, если нет, то нет. But still, right now the Order cannot waste a keeper to search for a pathless heretic. That's it, isn't it? This is not what I said. But what you thought. You know what? You should be ashamed, all of you. When I was young, being a keeper meant something. But I suppose those times are over. Anything else I can help you with, madame? Huh? Что мне хранители эти не нравятся, они мудаки какие-то лютые.
Мадам, блять, ну подойдите ко мне. What is it? What? Oh, yes, certainly. Зелье. Патч, аптекарь. 7% зачарования. Неужели у тебя только 7% продается? Может быть, просто не повезло с пулом? Если я время промотаю. What? Oh, yes, certainly. Ну, теперь у нее такой зельки вообще нету. Ходил. Yes, yes, of course. Ну да, только вроде 7% я вижу. Ну да ладно. 7 так 7. Хотя, может быть, у нее где-то можно в самой лавке такое зелье найти. Как ты быстро бегаешь, на самом деле, для дорожки. О, ключ. Ну-ка. Не пойти бы тебе нахер отсюда. Ладно, давай поиграем. Надо тебя как-то запутать. Хотя, может быть, с прилавка что-то подыскать. Если бы не это говно, я почему-нибудь своровал бы на самом деле. What is it? Тихо. А я ничего. Подождите. Так, ладно. Более интересную дельку не нашел. А сам я могу что-то сделать? Хотя с моим-то уровнем зельеварения. Ну, типа того, да. Он нас не думает пытаться что-то сварить. Ладно, 7%, так 7%. Да. Может быть, тогда какие-нибудь получше шмотки зачаровать? Можно сказать.
Madame? My Dame. Я все шмотки уже продал. Хотя, может быть, в кожаном магазине есть нормальные шмотки. Ну или хотя бы для сравнения поглядеть, какие есть. How may I be? Of course. Допустим, у этого говна 39 защита. Да не, она какой-то хлам продает. Не, она какой-то хлам продает. А если я попытаюсь сам сделать? Acts like a sublime. Some people just don't know their place. Move along. Стоп, а где кожаные вещи делаются? Some things never change. Ну также на наковальне, что ли? Не. Я сам могу только какое-то говно делать. Yeah, as if. Блин, нахер я продал хорошую легкую броню. Так. Надо было их хранить. Ладно, пофиг, зачарую. Это вот Ролама, она вроде бы не самая худшая. Праведного пути. Да, праведный путь, броня это тяжелые доспехи, а я думаю легкие. Я все равно еще разгляну, что у нее там есть. How do they say it? Melee? My dad told me that's where the petrified live. О, орленские вещи, по-моему, хорошие. Легкие. Но я уже вижу, что это 60 уровень. Нужен. Хотя... Сколько у меня очков свободных на крафт? 22. Херня. Who are you? Huh? Can I help you? Да пофигу на самом деле. В любом случае, перезачаровать все будет несложно. Это просто опять нужно будет денег до хера потратить и немного времени. Хотя все равно мне нужен сейчас хоть какой-то шлем для зачарования. Да. Передачи нет. Где бы мне шлем стырить? А я точно не могу какого-нибудь одного орлата где-то убить, чтобы мне не дали за них пиздюлей. И где бы мне найти какой-нибудь шлем рандомный? Шлем. Зачем я все продал? О, кстати, тотем запрещенный, точно. Я еще хотел поглядеть, из чего он делается. Забыл об этом. Hammers, daggers, swords. А ну The разойдитесь. best from the Chilean archipelago to this beautiful country. Let me know when something Навыков вроде catches не your нужно. Дерево, детали, метис, изумруд. Блять, а я их только недавно потратил на кольца. Думаю, что мне это не пригодится. Изумруд. Там еще. Everything for the path-abiding soldier. Come again.
Hey, wait a moment. You're the never meet. А, нет, нормально, есть все. Детали нужны были. Дерево. А где дерево? Aren't you the Outlander? Madame. Кузнеца, наверное. Madame. Looking for steel? I can provide. Everything for the path-abiding soldier. А, ну вообще да. Я опять забыл, сколько мне нужно. 4 дерева. Everything for the path-abiding soldier. Да ёпта. 4 дерева, продай мне. А. Запрещающий. Старый запрещенный тотем. Окей. Старый запрещенный тотем, добавлены заклятия. Серьезно? Или в смысле... ну понял. Вот баф. Looking for steel? I can provide. Everything for the path-abiding soldier. Пофигу, какой шлем зачаровывать. Да, я вот так стырю кожанышком его закрою. Одной броней меньше, больше. Если честно, вообще не заметил разницы. Что у меня было 0 брони, что у меня было 100 брони. Они что с одного удара сносили 80% хп, так и сносят. Так. Зачаровать, зачаровать, зачаровать. Допустим, зелье на зачарование. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything for friends. Так, а мантия у меня точно-то одета. Так. Кольцо. Что у нас пойдет на призрака? 42%. Отлично. Браса тоже пойдет на призрака. 42%. Отлично. Перчатки. Перчатки только на стрельбу. Дальше. Шлем. Тоже на призрак пойдет. И последняя обувь. И все говно, только скрытность пусть будет. Так, что мы имеем? Что мы имеем? 42%, 46%, 42%. Отлично. Сколько луку он наносит? 59. Я хотел еще проверить, а могу ли я вот это зачарование снять? Ой, нихера себе, я как, блядь, теперь выгляжу. Шлем был поприкольней. Ой, ну ради такого вида комплект стоило одеть. Шлем бы нормально найти, повторюсь опять. Желательно из этого же комплекта. Сколько жизни? Ну как раз я в городе вызывать могу, а ну. Атрибуты. 450. Неплохо. Теперь бы мобу какой-нибудь доспехи одеть. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything. Так, а я ведь... Сколько у меня камней душ осталось? 2? Я могу ему вот так еще дать?
Чтобы тупо повысить ему хп. Да. А что я ему мог еще повысить? Помимо просто хп. Сопротивление магии. Ну пусть будет, чтобы он от магии не страдал. Я заметил то, что на самом деле маги его ебут, по-моему, больше всего. Маги прямо его испепеляют. Так, надо обратно одеть шмотку на зачарование и бахнуть зелье на зачарование. Так, сопротивление магии. И ожерелье на сопротивление магии. Так. Теперь поскидывать все лишнее. И отдать ему эти ожерельки. Насчет брони я не знаю, что ему дать. Похер, пусть пока так же без брони побегает. Так, да пусть пораскидал всякое говнецо. Как будет проще найти место, где я могу призрак? Как обычно, наверное, на арену сходить. Madame. Move along. Я надеюсь, эти ожерельки, чтобы передать моему призраку, не обойдется в стоимость там в 1 000 000 ресурсов. Ой, блядь. Не туда. Еще раз. Зарядить. Колечко. Ну, вообще нет. Нарядить. Блядь, нарядить. Ожерелька. Отлично. Снаряжение. Нормально, одел. Это что у него выходит? Можно прямо у него глянуть? А, да, 66% у него сопротивление магии. Отлично.
А, ну вот, кстати, можно поглядеть тут его оригинальные статы. Ванильные, без улучшений, видимо. У него должно быть 206 хп. По-простому, как я понимаю. Но со всеми бафами у него становится 447. Неплохо. И маги его теперь... Маги его теперь вообще вряд ли пробьют. А вот физика его все еще пробивать будет сильно. Он почти без доспехов бегает. Хотя... Может, ему что-нибудь типа таких шмоток надавать? Я не знаю, учитываются у него комплектные шмотки. Опустим. На тебе нагрудник, плащ и перчатки. Теперь дай-ка я у тебя заберу весь мусор. То есть, что я тебе дал? Перчатки, плащ и броню. Броню отдай и перчатки. Ага. Ну-ка, а делал ли ты все, что я тебе дал? Ну, вроде комплектные шмотки, да, а вот насчет плаща не уверен. Вот 12 защиты у него. А еще я увидел, что у него на голове, по-моему, вообще нет ничего. Что ж тебе бы... И щит, наверное, не помешало бы дать. Если он все равно... Блять, я не хочу... Типа мне... Ладно, похер, надо просто запомнить, что ему нужен шлем. И нужно какой-нибудь двухручник найти. Желательно легкие, а не с тяжелым офсетом. Зачарить его по максимуму на высасывание хп. Так, ну, по большей сути я готов теперь ко всему, я думаю. Ой, нихуя себе. Так я, оказывается, еще одну шмотку забыл одеть. Я же одевал, которая на зачарование. 788 хп. Да ну нахуй. Я не поверю, что его что-то убить сможет. Хотя, только если со временем. Поскольку у него такая себе пушка, которая его хилит. Мог бы чем получше. Ладно, пошли, ебатель. Если что, ты вот просто обязан танчить все лицом. Да, я про то же, кстати. Вот теперь я уверен на 100%, что он сильнее меня. Мне кажется, он будет всех сейчас ваншотать ходить. Если ему дать какой-нибудь двухручник. Вот был бы у меня второй такой же меч, который я ему до этого дал. Какой-то эльфийский легкий меч на 40 чем-то дамаги.
Вот его зачаровать бы на высасывание ХП, он, мне кажется, вообще был бы убийцей. Ну да ладно, может быть, когда-нибудь еще выпадет. Куда мне нужно идти? Где мне с ним встретиться нужно? Ну да, броня. Но ему просто нечего мне показать. Так же, как я вот себя зачаровал, что попало. Зачарования, может быть, сильные, но шмотки-то говно. Ну, хотя только если... О май. Только ради внешнего вида. Это прибавляет плюс 50. Как бы это назвать? К виду. Так можно время от времени, когда не дерешься, отдалять камеру. Играть в какой-то Warcraft. Enemy. Мертвый разбойник. Ой, нихера себе он жирный. Ну, это у меня лук разряжено. Ой, а мне кажется, или я вообще не дамажу? А вот моего призрака даже разбирает потихоньку. У него 700 хп, а ему уже половина снесли. Нет, мне не показалось, что я ни хера не дамажу. Они крепкие тут. Ну, я заметил. По-моему, он сейчас... О, левел-ап. Неплохой тест показал, что он справляется охеренно. Блин, а может быть... Может быть, все-таки есть смысл ему щит дать? Уж теперь. Я просто думаю... Если дать ему двухручник, то это можно на одно оружие только один зачарить. Ну, поскольку ему нельзя дать в каждую руку по оружию зачарованную, ему можно дать в руку щит, который будет пассивно давать броню. И какое-то зачарование классно на щит наложить. Например, также еще хп. Или что там на щит вложится. Надо будет проверить, какие зачарования вешаются на щит. Да блин, чё ж тут так темно везде в пещерах? Где же лут недарный? There it is. Huh.
strange feeling to be back here after all those years. We should... Wait. What in blazes is that? What are you doing? Never mind. Sorry. Shagun's office should be on the first floor. Let's take a look around. А чё ты так спокойно тут ходишь? Тут противников, что ли, нету? В действительности тут никого нету. Странно. Ржавая шкатулка. Необходим ключ. Видимо, квестовая. Тоже нужен ключик. А тут есть смысл вообще что-то искать? По-моему, тут только нихуя есть. Ладно, пойду лучше к этому. Ему тут искать нечего. Блять. All right, here we are. And would you look at that? Stock lists, spendings, earnings. No, that doesn't help us. She did. If I remember one thing, then it's how obsessed that old cunt was with her lists. Everything needed to be documented. Every crust of bread, every single donation. So, if she really did sell children to the father over all those years, there must be reports. Just not here. Her hidden safes. That's a chance. Everybody down here has hidden safes. Even if the house was under the protection of the Relata, there would still be the occasional raids. Even I can remember at least half of a dozen of them. They just came in, made a ruckus, and took whatever they could get their hands on. Eventually, Shagun even let them in voluntarily. No. No, but I'm pretty sure that they're here in the orphanage. I say we split up. You check the kitchen, the cellar, and the storage room in the backyard. I'll take care of the rest. Да нихера себе, ты проверишь кухню, подвал. Hidden switches, false bottoms, the usual. You'll manage. So will Еще что-то, а я тут что-то остальное. Остальное тут что-то ни хера не осталось. Ну ты, конечно. Ой. А, ну теперь там противники заспавнились. Я слышу по звуку. Ну прикольно, что сказать. А я-то думаю, что ж там пусто было.
Ой, моего призрака отхерачили, серьезно? Да я что, серьезно? Они тут жирные. До жути. Да нифига себе, моему призраку плохеет. А вот этому посоху теперь нет смысла, да? Я его по 30 хп тогда долбаю хилить. Хотя нет. Странно, вроде 30 хп хилит этот посох. Но такое ощущение, как будто он ему больше становится, чем 30. Так, ладно. Так, а чё я тут в итоге? У меня, по-моему, все, что мне нужно, помечено. А тут где этот сейф был дурацкий маленький? А его без факела, что ли, не видно? А ну, где факел? А, ну его без факела тупо не видно, прикольно. Там ключ вот, что ли? А вот так ключ. Начнем по второму кругу всех проверять. Тот. И тут еще один был вроде бы. Стоп, еще раз.
Иной был. Ладно, я в другое место пока сгоняю. Я не очень пойму, у кого ключ должен быть. А, ну вот, Мурат Безликий. Наверное, он нужен был. Да нет. У него меч какой-то прикольный. Тут секретка есть. Секретка. Если б я знал бы, что даже в теории искать. Полки. Или именно на этих. А фиг знает, я, видимо, слепой, либо не очень понимаю, о чем речь.
Ну фиг знает, я не вижу, ну. Есть, да есть. Я вот не нашел его. Я больше вот интересует, что с ключом. Есть ли такая вероятность, что он не заспавнился, например? Но метка стоит на эту комнату, допустим. Допустим. Всех бомжей я вроде тут всех пролапал. Ключик, ключик. Тоже кнопка есть. Кнопки. Мне бы хотя бы одну кнопку видеть. Я бы, может быть, понял бы. Ой, факел кончился. О чем речь? Арки входа. А, блядь, серьезно? Она, в принципе, выделяется. Так я все равно не понимаю, почему меня показывают здесь что-то. Или стоп, или уже не показывают. Ну. Может быть, это обязательно то, что... А, так это обязательно, что я должен. Хотя все равно я не уверен. От ключа. Ладно. На полках кнопка. Ну, вроде я понял, как она выглядит, но я не очень... Всё вижу. А, на потолке я... А, блядь, я дважды почему-то... Ебать я... Я сверхразум. Я почему-то дважды прочитал на полке. На потолке. Ну, я понял. Это единственная пупырка, которая выделялась. Что я открыл? Я в глаза долблюсь, или я не очень понимаю, что я открыл? А! Сложно.
Странно, почему тут не зачло, что я нашел что-то секретное? А, нет. Snip, snip, cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Ебануто. Ладно, на чем остановились? Может быть, там кнопка открывает шкатулку, а не ключ? Или она лежит где-то в... Не знаю. В ящике, в бочке. И знает. Бочки, по-моему, никакие не кликабельные. Может быть, в мешке? Это мешки единственные, которые открываются. Все так непонятно в этой местности. Что здесь еще? Отлично, у меня еще и все факела кончились. И умею какой-нибудь магический свет создавать. Если честно, пока тут в этой местности я даже не представляю, что искать нужно. Я в других не очень представлял. Может быть, что-то типа кнопки, также на потолке. Какой-то бочки. Тут, по-моему, все бочки не кликабельные.
А, не обязательно тут, ёпта. Просто метка прям тут стоит, и я думаю, тут. Snip, snip, cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, snip, cut the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Мгм. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, snip, the head rolls off. Говно ебаное. The head rolls off, the soul's afloat. Snip, 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 cut through the throat.
ачивка. Окей. Нахуй мне эта ачивка, тут вот этот ебанулся. Snip, 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 cut through the throat. The head rolls off, Алло? the soul's afloat. Прием. Snip, 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 415 база, ответьте, прием. rolls off, the soul's afloat. Ебанутая. Thariel? Yes, Thariel. Back then he still existed. Now he's gone. Now there's only Brother Wrath. Ясно, он теперь тоже ебанутый. He killed them all, you know. Lethal, Wilma, have all of them gone or dead. 'Cause we couldn't enter the cold flesh. We screamed. We screamed as loud as we could. Because it hurt so bad. But then that would have made him angry. Because then he couldn't concentrate anymore. But what else should we have done? It just hurt so bad. No matter how much of the blue juice he gave us, it always hurt so bad. Father. Yes, our father. We never saw his face, you know. She always wore this mask, this terrible, scary mask. Yes, he wanted to make us happy. That's what she always said, that she wanted to make us happy. At first I believed him, but then they took Letho. Letho, they just came in and took him into the room. I heard him scream. Hours and hours, and then suddenly silence. Silence for eternity. But I shouldn't talk so much. Too much talking makes the father angry. Just let me sleep, will you? Just sleep. Возьму. Дурак, давай какую-нибудь чехотку подхватишь. Чтобы потом чихаться. What are you doing here? What happened? Remember? What should I remember? I was dizzy, so I took a nap. Must have been the hunger. I didn't have a meal in 2 days. Seizure? What do you mean? What? But why? What did I say? I see. It must have been this place. It brought back my memories. What do you want to hear? I have no idea what that was. Same as you. No, I don't. But it doesn't matter. We should focus on the task at hand. What about the safe? Did you find anything? Look, I just don't want to talk about it right now. Is that so hard to understand? Now tell me, what about the safe? Let me see. Can you believe it? That's a list of all the children who were sold. Name, age, price. She sold us like cattle. I don't know whether to cry or laugh. But it doesn't say anything about what the father did to us. Did you find anything else? Shit. Well, what did I expect? It was worth a try. Do you want to know something? Shagun... I didn't think she actually did it.
when I first heard of her involvement in the matter. I always thought she was living proof that not everybody can be corrupted if you shove enough money up their ass. Seems I was wrong. Yeah, of course. Did I? Tell me, what is it to you? Why do you care? Makes sense. Fine. You gave me little reason to distrust you, so why the fuck not? If we're unlucky, neither of us will be alive anymore 2 days from now. Come. Let's find somewhere to sit. Нифига ты. Телекинезом поджег какой-нибудь костер. Какой-нибудь костер. Давай сядем. All right. Let's keep this brief. My family discarded me as a child. And no, I don't blame them. I was weak, frail, and always ill. It was unlikely that I would see 5 winters. Ah, nonsense. Keeping me would have burdened the entire family. What they did wasn't cruel. It was necessary. Cruelty is something else. Cruelty is inflicting suffering when it's avoidable, or simply for pleasure. Sadist scum like Kalian, lust murderers or mad cult leaders who stop at nothing to get their way. Not even the corpses of children. I don't know. I've forgotten most of it. I am, thanks to Letho. It must have been 6 winters back then, whereas I was 4 or 5. I don't remember. He found me in the gutter and took me in. I'm not sure you realize what that means. Surviving alone is hard enough as it is for an urchin child. But taking care of someone else, it decreases your chances even more. Letho didn't care. He saw me, he let me sleep in a pile of hay he called his bed, and shared his bread with me. I still have no idea why he did it. Короче, лето для него было чем-то типа братишки. I don't know. He never wanted to talk about it. Not even later, in the orphanage. In the sewers. It's full of robbers and thieves and other scum nowadays, but back then, there were lots of secret corners and tunnels for a child to hide in. The good old days. It did, but there were a limited number of beds. New beds only became available if an orphan reached the age of 12 and was sent back onto the streets. Or, of course, if one died. What they had was a list. You could have them put your name on there, and every time a new bed became free, the orphans would be called into the alley, and the list was read out aloud from top to bottom. Strange feeling, as you could imagine. When Letho was 8, and I was about 7, we both got lucky and got a bed. We spent 5 years there, and 1 moon before the abduction by the Relata, shortly before his 12th birthday, I swore to him that I'd come with him once they put him back on the streets. Now, I don't know if you can understand this, but the thought that he'd be out there while I slept in my bunk bed, I just couldn't accept it. Back then, I didn't, but in retrospect, I should have. For example, there were those twin sisters. One morning we woke up and they were gone. Shagun wouldn't say a word about it, but we thought it was because they'd died and she was in mourning.
Now I know better. Peaceful. It sounds strange to say it after all that's happened, but if I'm being honest, the years in the refuge were the only truly peaceful time in my life. Of course, it wasn't a picnic. Food was scarce because the orphanage stayed afloat only through donations, and we had to work a lot. You know, clean, cook, tend to the garden. But still, we had a home. Or at least we thought we did. What do you think? He called me an idiot. And rightly so. Because I was still the frail little kid I had been when my parents abandoned me, and that ugly cough that I had would still come back every time winter returned. Still, had push come to shove, I would have followed him. Nothing and no one could have stopped me. Yes, me and Letho. I still remember that day as though it was yesterday. It had been an exhausting day and my cough had come back. Shagun put out the candles and we fell asleep. Then, all of a sudden, they were there, right in front of our beds. We screamed. We struggled. Tried to flee, but it didn't matter. Uncle Nalek was there to help the masked men to calm us. Shagun and the other adults, they just stood by and watched. Can you imagine? They just stood there and fucking watched. You know the rest of the story. They put sacks over our faces and threw us into a carriage, like cattle on their way to the slaughterhouse. Then, darkness. The next clear memory I have is awaking on a pile of bodies in the corpse pit. No. Of course I looked through that corpse pile as well as I could, but there was no one there. No one. It was real, you know? Letho and I were there for each other through it all, and he was my best friend, my brother, my family. Damn it, he was the only one I ever had. And now he's dead. His skeleton's probably rotting somewhere in the sewers, if the father's experiments left any of his body at all. I don't know if you can even remotely understand how much I hate this person. He is evil incarnate. It's that simple. What do you think I am? An idiot? Of course I looked for him. For weeks, months, fucking years. But nobody had seen him or even knew who I was talking about. For them, he was just another dead orphan in the caves. Backup. I don't believe in backup anymore. Just look around, will you? This thing we call our world. What is it if you take away the glitter? A ring? A fucking arena? They all just care about their own ends, and they are willing to do anything to see them through. Lie, steal, murder. And now? Now they're talking about the red madness, as if things hadn't always been the way they are now. Friendship is a privilege for the young and foolish. Letho always believed in the good in people. And look where it got him. It doesn't? Then fate has a bad sense of humor. What is it to you? Блять, его серьезно можно подкатывать к нему. Если так ответить. What? And it seems like the right time and place for you to make advances. Обижается. Damn it, have some fucking dignity. If you ask me, there's nothing more superficial than love. Well, okay, let me ask you this. Imagine a man with terrible burn scars on his face. What do you think? Would it be that man the women dream of when the bards sing of a knight in shining armor coming to their rescue? Bullshit. The love you're talking about. It's a simple equation. If you're attractive, rich, or powerful,
you might get to enjoy it. If not, have fun. That's one of the few teachings of the Relas I actually agree with. Like a brother. That's different. That was by far the most stupid thing you've said tonight. Yes, I have put a lot of thought into these things. That doesn't mean I don't stand by my opinion. Quite the contrary. No. Just one of the most banal feelings we're capable of. Yeah, you'd know. Yeah. You know, being on my own, as you put it, it doesn't bother me. Not at all. Удака, бич. I know how it must sound to you, but if you're alone, you're invincible. The worst anybody can do to you is kill you. And since death is the end of all feeling, it doesn't matter anymore. Friends, family, love, they leave you open, exposed. For me, things are simple. If the father kills me, I have failed. But at least there'll be no one to mourn my loss. No widow, no children, no friends. A clean cut, as though I never existed. I'll see when we get there. There is no other person like Letho. And even if there were, I'd keep my distance. The time for these kinds of things has gone. Either way, we've wasted enough time. As I said, it might be hours before the father decides, or if we're unlucky, weeks or months. I'll send out a messenger if I learn something, and should anything unusual happen, just meet me at my hideout. I'll be there for an hour every day before nightfall. Until then. У него не спроси, на все он обижается. Не думал начать стримить на Тро, а я разве не на Тро сейчас стримлю? По крайней мере, ты пишешь сейчас в Трово. Жаба. Здорово. Please, just leave. Please, just. Just leave me be. Hello. What do you want? Сколько мне нужно подождать, чтобы со мной связались? Или это так не работает, если я сам скипаю время? А спать обязательно нужно. Допустим, вот тут вроде можно спать.
foreigner, huh? What a surprise. Осуждаю, осуждаю. За что меня осуждают? Покинуть странный сон. О как. Dawn is coming. Seek the first seer. За слишком крутую аватарку. Какую именно аватарку? Которая у меня на Трово или на Твиче? Ну, скорее на Трово. Да, и этой фотки, я не знаю, лет 6. Я не знаю, этого котика нарисовал еще, не знаю. Когда у меня были уроки информатики, нам задали в Paint или в чем я там уже не помню, в Paintboard или как эта херь называлась, что-то нарисовать. Вот у меня с того момента этот рисунок остался, он мне просто понравился. Блин, а как так вышло? Это из-за какого-то мода так странно вышло? Я, кажется, я понял, как это работает. Поговорить с ним? А разве не на него метка стоит? Ну да, не на него метка стоит. Ну, наверное, в своем убежище. Мне вот это вот напрягает. И понимаю, если судить по моему предположению, вот этот вот скин на эту броню, это мод добавляет. И типа, он не должен быть таким открытым, но он использует текстуру белой кожи. А изначально она черная. Да, я так, в принципе, и предположил. На эту сторону выглядит. Так, как по-быстрому попасть где-то тут, где это говно, вот оно. Блять. Вот город, главная пещера, вот это мне нужно. Never mind. What is it? Called you? What do you mean? Did he send a messenger? Psionics. Figures. No, it wasn't your dream. It was an illusion. He must have planted it in your head while you were at the temple and simply triggered it last night. A mental puppet play, if you want to call it that. No idea. Probably some kind of passphrase. Well, go see him. You'll see what this is all about then, but I'm pretty sure he's considering you for the mission. And this is his last test. In other words, our plan has worked. Correct. And, thank you for filling me in on this. Очень сильно это ценят. У меня такое чувство, как будто если слишком сильно проебаться в его репе, ну или как это назвать, то может подосраться финал, наверное.
этого квеста. Ну или это репа просто так добавлена, просто для вида, я не знаю. В Fallout и в Skyrim от этой репы зависело, по насколько быстро тебе квест даст этот персонаж, в котором ты бегаешь. Ну нет, в Skyrim, по-моему, такого не было, это в Fallout было. Это повлияет на концовку? Серьезно? Я просто предположил. На одну из них. Их там еще и много. Мне кажется, у меня выйдет какое-то говёное, потому что я постоянно у него что-то лишнее спрашиваю. 2. Мне кажется, я выйду на самую минимальную по репе. А, точно, тут же нужно еще броню одеть, наверное. Так. Rialta, Shara. You? I thought my instructions were clear. Wait until you hear from us. A dream? That? Oh, I understand. Then go see Brother Sorrow at once and tell him the same thing. He will lead you to the Father. It doesn't matter. That is correct. Which is why I hope that you realize how great an honor this is. Go up to the tower, deeper into the mountain. At the end of the hallway, you'll find stairs ending in a wall. Now go. The Father must not be kept waiting. Встреча с отцом. Меня этот пидор уже 1 раз убил. Просто ни за что, ни про что взял своим телекинезом и ебал меня об пол. I understand. You may pass. Descend. You'll see. Можно даже что-то украсть. И тут и красть нечего. А, он... О, фрагмент левый глаз. Случайно нашел. Так он тоже флегматической залупой пользуется. So you received my message. Good. Come, take a seat. I will be with Разделитель you. веществ. Что такое? Ой, я даже... А, нет, не могу. Нет, а ну. Я могу этого дурака отогнать от верстака? Не могу. А, не, могу. Ладно. А то еще чем сломаю сейчас.
would introduce myself to you, but you already know who I am. That is correct. The First Seer has already told me about you. He said that you and Brother Wrath recovered the lost pages, and also that you are, how should I say, unusual. He did not lie, as I see now. You do indeed have something peculiar about you. Tell me, how do you feel about Brother Wrath, Farrell, as you call him? Well, do you feel sympathy, antipathy, affection, hatred, or maybe even a connection of sorts? I see. Be that as it may, the First Seer had nothing but praise for you, and suggested that I consider you for our expedition, and I have, provided that you are still interested. Good to hear. The formalities first. You will receive 250 pennies in advance, and another 250 if the mission turns out to be a success. A generous pay, as you no doubt realize. I assume you know that it will be dangerous. Nonetheless, I would like you to understand the background of this undertaking fully if you are to work with us. Come. Come to me. Lady. I present the human body, a simulacrum. It's not. As I said, I want you to understand. Does the name Manit Dalgalang sound familiar to you? The man who left his body. He was one of the former Grand Masters of the Order, a righteous man, but also of a very reclusive nature. It is said that Dalgalang had always been a little peculiar. In the few records that are left of him, he once described how he never felt as though he belonged in this world. Thus, he made freeing himself from this sense of estrangement his purpose in life. Yes, as though life was a bad play that his body was forced to take part in, Dalgalang despised all the other things people enjoyed. He didn't copulate, ate only as much as his body needed, and slept very little. Well, one day he vanished, just like that, in the bright light of day, during one of his meditations at the Eye of the Gods. Even though there were observers, the Order didn't record his vanishing in the chronicles for obvious reasons. According to them, Dalgalang simply disappeared on a pilgrimage. I believe so. He succeeded in freeing his spirit from the vessel of his body, and the strange occurrences that happened after confirm my theory. His mother, for example, insisted that he visited her in spectral form at the death feast, and told her that he was sorry. His servant, who was the closest thing Dalgalang had to a friend, heard his voice when he laid down flowers at his pathstone. Or the keepers, who saw a ghost meditating in his former laboratory at night. All coincidences or phantasms, you may say, but to me, it is clear that Dalgalang achieved his goal. He managed to separate his soul from his body. He achieved transcendence. I suppose you could say that, yes. Dalgalang was among the first humans to realize how misguided we are and how little of our potential we actually use. When I first heard his story, I instantly recognized myself in him. In particular, his fascination with the idea of overcoming our fleshly nature. I was enthralled and made this idea the purpose of my life, which finally led me to found the Relata. Frankly,
I still find it baffling how few people share this quest. All they care about is the satisfaction of their carnal desires. They are so proud of what separates them from a pig, and yet they achieve little else in their lives. Eat, copulate, die. And all it would take to show them what their minds are capable of would be a glimpse into their dreams. Either way, I digress. Well, are we not freer in our dreams than we could ever be in waking life? We can have our bodies take on every shape there is, and time and space are meaningless. Imagine having this kind of freedom in reality. Exactly, and that's where you come in. As it turns out, the secret to transcendence was hidden in the lost pages of J.L. Tannisson's book, where he describes his initiation ritual in the Room of Paintings. That is correct. But I have had the pleasure of talking to some of them over the centuries, and was able to convince them to divulge their secrets to me. It's not some kind of room. The Room of Paintings is a force of nature, one that has the power to change you in a way that far exceeds the ability of normal magic. Either way, I will spare you the details. What you need to know is that we believe the Room of Paintings to be inside a temple we excavated over the past years. And that is what this expedition is about. You and the other mercenaries will venture into its depths and establish a portal for Myra Lame and me to step through once you found the room, where we will finally sever our minds from our bodies. Correct. It will prevail. Only the Relame who have proven themselves worthy will ascend with me. The rest of them will stay behind with the first seer, who will take over the mask. Then, when the time comes, they will follow us. No. First, because I have reason to believe that the weak-willed among us wouldn't survive the separation. Second, because our teachings are too important to risk them getting lost. Someone needs to continue spreading our faith. What it is or who built it, I can't say. Only that it must have been an ancient civilization, and by ancient, I mean one that existed long before the Pyreans. The Black Libra, the cult the Butcher of Ark belonged to, merely used this place to conduct their rituals of initiation. In the Frost-Cliffed Mountains, that's where you will go. They could, but the temple is dangerous. Only if you let them eat you. According to my research, 4 groups need to enter the temple simultaneously through its 4 individual entrances. These groups will be made up of 2 mercenaries and 1 voice each to guide you. Once you found the temple, your mission will be considered a success, and you will be paid. Any questions? I don't know. Finding that out is part of your mission. As soon as possible, after this conversation has ended, you will make your way to the excavation site and wait for my arrival. Since you've already worked with Brother Raph, you will form a group with him and another mercenary I will choose myself. Do you have a map? Show me. Good. This is where you'll find the site. I recommend you take a myriad to Таверна the Морозный Frost-Cliff утес, я там был. and walk from there. You will. Допустим.
Что будет, если я сейчас на него нападу? Ясно, ничего. Они почему тут все прозрачные? Ясно. Я точно вообще здесь ни на кого напасть не могу? Можно с ним поговорить еще. А ну, что еще расскажешь? Ты, у тебя еблет такой темный. Ой. Дай-ка тебя получше рассмотреть. Ну, маска такая неприятная. Ask. Yes. Shady business. I do not consider our business as shady. It is merely the circumstances which make it appear as such. Ultimately, it's a simple bargain. We offer the people safety, and they pay us for it. No different from what the guards do for the noblemen. Fair point. However, if we were to permit the people down here to form their own militias, it would merely be a matter of moons until these militias would turn into gangs and start fighting each other. We ensure stability, and all we ask for Да in нихуя вы, return блядь, is a small не trickle. приносите. Those who have Просто всех nothing to запугали. give do not И не need to pay. защищайте даже, когда нужно. Maybe, maybe not. But you need to understand it is neither my intent to cause suffering nor to change the world for the better. I am a scientist whose goal it is to achieve transcendence for my lands and for myself. That is all. Well observed. Yes, it is. When I created the Ralas, I drew inspiration from a myriad of philosophical, religious, and spiritual writings, and some of these were Kyranian. Relata Shera means the variety of things. See the Relata. I see the Relata. The Relata knows. Take your pick. Good question. I suppose it is because you are different somehow. You have a presence that fascinates me, and even though I do not understand why it does, it was enough to spark my interest. It is. Ask the Lightborn. Extending one's life a little is not as hard as you may think, but I am not immortal, if that is what you wanted to know. I'm afraid an appropriate answer would take more time than we can spare. Suffice it to say that psionics is a powerful school when mastered. I will try to answer. I'm afraid I don't have an answer to that. It could be that we see what the Butcher of Ark saw, but I do not think that will happen. As I said, the room always shows us that which we must see. It has the power to change us, but what this change ultimately looks like depends on our intentions as we enter it. There are plans, but I do not expect that to happen. I'm afraid it has the power to change us, but forgive me. What I want to say is, I believe the room is the embodiment of what we have always aspired to, of what we have always wanted. It is the key to our deepest desires, whatever they may be. Allow me to answer with another question. Of all the characteristics that make you the person you are, which one is paramount? Your breasts,
the slit between your thighs, or that which allows you to have this conversation with me. Is that so? If I were to extract your consciousness and transfer it into a new artificial body, would you suddenly be another person, simply because your vessel had changed? Gender is just another asinine attribute we wrongly identify ourselves with. Isn't it ludicrous if you think about it? We are so proud of what apparently separates us from animals, yet we blindly submit ourselves to the domination of our flesh. Young, old, beautiful, hideous, man, woman, all descriptors of something ultimately irrelevant. I wasn't. My vessel has always had aspects of both genders, but the time when I attributed any importance to this fact is long since past. This is where we disagree. Probably because I never considered myself a spiritual leader. I am a scientist. In fact, I don't think much of religion. Knowledge, introspection, and silence are the keys to spiritual growth, not blind obedience to the rules as religion preaches it. Ясно. Ебанутые, как и все ученые. Так, а все-таки мне интересно. Тут вообще никого нельзя задамажить? А, нет, можно. A bad idea, sleeper. A bad idea is my lambs. No one harms my lambs. Not here. А, так вот, что в тот раз произошло. Такое происходит, если ты кого-то здесь трогаешь, только я в тот раз никого не трогал. А, я, кажется, понял, как это произошло. Я своим призраком в тот раз кого-то попал, видимо. А еще от этого захвата никак не спастись. Может, ты даже двинуться не можешь. Блять, а вот чисто в теории, если как в Скайриме подложить яд в карман, или это так не работает? Я могу как-то наебать игру, например? A bad idea. Ясно. То есть никак, в принципе. Ой. A bad idea, sleep. Не, мне кажется, с было можно как-то наебать систему. Каким-нибудь предметом, там, заклятием, которые не напрямую, может быть, урон наносят. Которые, например, не считается, что это именно ты сделал. Но у меня такого нет. Если вот так сделать, что будет? Ой. Нет.
Какая дурацкая защита. Могу ли как-то свое существо натравить на него? Ладно, хотелось какую-нибудь херню придумать сделать. A stranger. What brings you here? Ты не продаешь случаем вещи своего... Ладно. А чё, если я попробую... Мне просто стало интересно. А если из локации в этот момент выйти? Что произойдет? Так, а что мне нужно? Встретиться... Хранилище. Хранилище, а это где? Это где-то в подгороде или где? Behave yourself, sunshine. Просто выглядит так, как будто это на рынке выглядит. Она... Yeah. Короче, я кричал, там его опять ловить. Хранилище. Да, хранилище. What the? Oh, you. I take it you accept... Tell me. I see. Though I still don't understand why the father wanted you personally. That's not like him at all. Either way, now comes the critical part. This expedition is the only chance we're going to get. The fact that he assigned us both to the same group is a good start. Join our cause? We don't. We kill him the first chance we get. The last thing we need is an additional risk. It surely won't be anyone deserving your pity. Almost everyone whom the Relada would hire has earned their death 1,000,000 times over. Just remember what the First Seer asked of you as a symbol of trust. I suggest you head to the temple as soon as possible. I'll probably arrive with the father. No idea. Let's just prepare for the worst. Until then, I'm counting on you.
Так. We always go too easy on this scum. Never walk back on the road. They just sit on their asses and Sure. hope things settle themselves. Blazes. Idiots. Sorry. I know. I can't sing. А, ну так. На ХП, либо на мать. Some shifts never end. Похер, давай. Какой-то чуть. Патио. Ой, подожди, серьезно? Вот этот меч можно еще и тренировать. It's not as if I didn't tell them that already. Как ты туда? Я зачаровал. Ой, а может туда этот меч зачаровал? Ну, вроде бы тоже есть шанс крита, я ему... Знаешь, что... Now a good pipe. Пар? Ну, сами. Правда, из-за надписи. Сколько я чару? Нет, тогда для такой тикика. Меч вроде. Тогда мне вот что. Я зачарую. Вижу хотя бы, насколько я... А. Ладно. Там денег мало мне. Отдай-ка я все свои шмотки. Там. Вряд ли они мне когда-то пригодятся. В морозной таверне вроде неплохой маг сидит. Прям всегда продает камушки. Huh? What do you want? Please, sit down.
What? Fair enough. Maybe there's a trick or О, two. прям сходу продает великий камень Well, души. what? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Yes, yes, yes. Just move along, will you? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but what? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Well then. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Well, what? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me. What is... Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Well... What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Yes, yes. Yeah. It's just what? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Well, no shame could join her feet. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. What? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Да блин, ты можешь мне последний камушек дать? Чтоб я зачаровал и щит, и меч. Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you, but trust me, they don't come cheap. Yes. Я ж этим камнем души перегрузил себя. Yes, yes, just move along, will you? Так, я хотел меч зачаровать, точно. Неделька зачарования есть? Нету, но, по-моему, в сундуке были. А, последняя осталась. О как. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything that prevents a path abiding.
fruits right from the Farmer's Coast and Duneville. Only the best. Straight from Kiev. Take a look. Times, Caesar. Come to your Indoshangash and buy fish. Про... Only the best and fresh from the Red Sea. Fruits, Acts like a vegetables, sublime. bread fresh Some from the people oven. just don't know Treat their yourself. На 150 ударов выходит. Ну, допустим. Маловато, а если урон добавить? 300. 400. Блин, конечно, хочется добавить хил, но он у него ведь разряжаться быстро будет. Yes, of course. Walk blessed. А перезаряжать у него это не очень удобно. Ладно, похеру. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything for friends of path-abiding magic. I just don't see the fucking point. If it's clam and fish you seek, then come and take a good long peek. Фак. Я слишком долго стоял, думал. У меня зелье кончилось. Hungry for arcane secrets? I have books, scrolls, potions. Anything for friends of path-abiding magic. Vegetables, Acts bread like a fresh sublime. from the oven. Some people Treat just yourself. don't know their place. О, вот теперь правильно. Come to your Indoshangash and buy. Точно, я же хотел еще продать все говно, которое он собирал. Я уже и забыл. Best and fresh from the Red Sea. Walk all your heart could ever desire. Take a look. Make it. Light guide. Come back if you find the time. All your heart could ever desire. Take a look. May his light guide you. Come back if you find the time. Hmm? Hmm?
Да ё-моё, куда этот кузнец слинял? Кузнец, ну вернись. Looking for steel. Everything for the path-abiding soldier. Дарование. Улучшает цены во время торговли, а на 14 пока вас не обнаруживают. Использование заблокированный навык сегодня усиливает еще на 1%. Кто знает, а мне надо еще и остануть, пока меня не видят. Everything for the path-abiding soldier. Everything for the path-abiding soldier. Да блин, с такими успехами я вообще обогатею за секунду. Оно прям... И так у меня вещи стоят первого туча денег. А так еще дороже. Come again. И сколько это хиль увеличивает? Еще 14. Охереть. Блять. Говно. Everything for the path-abiding soldier. Come again. О, с такими успехами даже теперь можно пойти до хера учебников на стрельбу купить. Они стоят там по косарю за штуку. Я думал, да ну нахер их покупать за такую стоимость.
Помню, бы у кого я их видел. Кожевника, по-моему. Do you need a potion to refresh your How may I be of service? Yes. Of course. Да, что-то все равно до хера вышло по стоимости. Ой. Как-то все равно до хера вышло, как я повторюсь. Получается, боевые навыки самое дорогое качать. Ну, наверное, в этом есть логика. My dam, you look as though you have a kind heart. Так, допустим, новый... Ой. Ладно. А, серьезно? Ты эти верстаки не видишь, пока ты амулет не оденешь? А, нет. Ладно. Просто что-то сломалось. Так, на тебе щит. На тебе меч. Ух, как много всего нужно. Я бы какой-нибудь лук тебе еще дал, но у меня с собой нету. Так, а что у тебя выходит? Поставь уже. А, ну я сейчас все поснял. Проверять, когда я все одену.
Так. Ну теперь можно... А, нет, точно. Блин. Я вспомнил. Я еще хотел пойти к слепому шахтеру наведываться. Я уже и второй раз об этом не забыл. Надо ж возвращать долги по пизделям. В тот раз и навешал мне их. Yeah? What do you want? Well, well. The venerable Sunchild graces us with its presence. Come to gawk at the people worse off than you. А что у него хп стало меньше, я чуть не пойму. Странно. О, как прикольно. А, это не то, что я подумал. Да фиг знает. У того меча, который я дал своему прислужнику, урон не особо меньше. У него 33 был или сколько, я не помню. 32. Ну или это тоже топовое оружие.
Почему у него хп меньше стало? Ой, а мне кажется, или он начал свой особый удар проводить? Почему у него хп стало меньше? А почему после... Я как снимаю шмотки, вообще теперь не влияют? Они на призыв его. Или мне кажется? Ага. Ой. А, ну типа 250 без шмоток. Пятьсот пять. А куда 200 хп пропал? Ладно, мне, конечно, пофигу. Но все равно не очень понятно. Может быть, тот раз тоже как-то неправильно отобразилось? Да нет, у меня их 3. Кольцо, шлем и броня. 250 хп. Умножить на 42, на 42 и на 42. Но это выходит больше, чем 500. У меня как будто только 2 шмотки работают. Хотя, ну-ка. 500. Снимаю кольцо. А, ну вообще, вроде да, ладно. Тогда я что-то не... Тогда, значит, в тот раз что-то неправильно показала. Откуда взялось еще 200 хп? Ну, в общем, эти легендарные существа, они такие, что... Легендарные. Например, вот этот шахтер вообще рандомно находится. Там вообще не было подсказок, где этот тотем искать, зачем искать. Я его нашел случайно в каком-то рандомном здании в сундуке. Так, где тут душа, судя по звукам?
Да, мой новый призрак, точно подмечено. Судя по звуку, он прям где-то в этой комнате. А ну? Третий уровень. А кто ты у нас? А, точно, тут хер просышь. Надо к верстаку подходить. Тут тело должно лежать. Ой, ой, ой. Странно, в тот раз я тоже видел трупы около душ обычно. Да, может оно где-нибудь пониже находится. Он должен лежать. Может, из-за каких-то модов. Так, задний план. Да не, по-моему, просто его нету. Ладно, надеюсь.
Блин, сколько он себе хп за удар восстанавливает? Я его вот случайно иногда стреляю. Мобы его бьют, он всегда фулло выходит. Блин, а это забавно, когда призрак телепортирует к противникам. Жалко, что этот удар как-то не всегда проходит, и когда он около противников, он почему-то их не бьет. О, нихера, я взрыв увидел. У него работают криты.
Этот призрак явно теперь сильнее меня. Это я. Зал принцессы. Май. Что-то эта сложность уже не кажется сложной. Только в начале тебя насиловали. Ух, нихера себе. Что-то бахнуло. Точнее, я понял, из-за чего бахнуло.
Ну, странно, что этот психический взрыв сжигает огонь. А, нет. Или какая-то из этих ламп бахнула. Хотя я вроде бы видел еще и психический взрыв. Ну, призрак дефа меня от этой саранчи. Нормально. Принцесса оказалась паучком. Ой, это сапоги из комплекта, который мой призрак носит. Не знаю, считается у него бонус от этого или нет. Но этот комплект тяжелый, в принципе, неплохо защищает. Ой, я вернулся в начало. Окей. Ну, тогда можно отсюда просто сразу в город тэпнуться. Be careful, my Dane. The streets aren't safe at this hour.
as if I didn't tell them that already. Move on.
Не знаю, в действительности мой призрак стал сильнее, чем я. Я просто могу теперь рядом бегать. Ой, моего призрака отхерачили. Неправда, бог с ним.
самая далекая точка на мапе, к которой мне надо было прибежать. Это вот либо они около башен находились, в котором можно было быстро переместиться. Ой. Эй, страшный паук. Либо я там уже недалеко был. Ой, нихера себе, этот великан в броне. Магическая конструкция. А, ну я почти пришел. That's close enough. Who are you? Oh, really? And since when does the father deal with mercenary scum in person? Let her through, sister. She speaks the truth. Brother Sorrow, are you... I mean... Step aside. Of course. А, ну... Ой. Show respect, sleeper. Foreigners. Piss off. And here I thought that was all of us. Whatever these bald lunatics expect in that temple, it must not Ahoy. defend itself. Uh-huh. Go to the other sleepers and wait there. The father will be here within the hour. Beneath us. No.
the 8th member arrives. Our company is finally complete. I'm Zara. Pleasure to meet you. I am, as you can tell by my dark skin and my almond-shaped eyes. Jokes aside, Zara is my street name. I got rid of the old one a while ago. I'd rather not talk about it. Sorry. I am. Do you know when the fun is going to start? As far as I know, we're just waiting for the big lunatic to arrive, aren't we? Good, because I'm freezing my ass off. Come on, let's take a walk. So, tell me, any idea what we're up against down there? That first seer was quite taciturn, and all I know is that we're supposed to find some kind of rune-ornamented door. But why do they need mercenaries for that? As unlikable as these lunatics are, they know how to fight. And the pay makes you wonder if they didn't have one too many sniffs of glimmer-cap dust. Huh, I see. And what's the threat? Lost ones? Vatirs? Pity. Well, nothing better than a surprise, is there? How did you end up here, anyways? How long have you been working for the Relata? Likewise. I usually don't mind a bit of mystery in my missions, but there's something off about these Ralaim. I don't think I'll do another job for them, no matter the pay. Have you ever seen this father character in person? I figured. Well, I guess all we can do for now is wait a little while. I'll hit the hay for an hour. I haven't slept in ages. See you then. Brothers and sisters, children of the Ralas, the day we have all been waiting for is here. The world is on the brink. It always has been, but never before have the signs been more clear. An illness, which the Order calls the Red Madness, devours people's minds. Wars plague the land, and frenzied animals tear apart cattle and farmers alike. And it is only a matter of time before this country too will drown in chaos. You, my lambs, know my teachings. You know the Ralas, and you've devoted your souls to it, because you realize it is the key to freedom. An end to the suffering which all those people who choose to live their lives in their fleshly vessels consider their inevitable fate. And they are right. Their suffering is inevitable because they refuse to see the truth.
A bird in a cage can never fly, no matter how hard it beats its wings. Only breaking the cage can set it free. And tonight, brothers and sisters, we will break it. We call it transcendence, the ultimate detachment from our flesh, the last step on a long path that we have walked together. Beneath our feet, in the depths of this eons-old temple, lies the secret, the room of paintings that is key to transcendence. The temple that holds it, however, is as dangerous as it is powerful. And that is why today there are sleepers among us. Accompanied by one of us, their task will be to clear the way. Once the deed has been done, I will take you into the depths of this ruin, where side by side we will leave our vessels behind us, once and for all. You two, what are your names? Stalron. Ewa. Good. Sister Addiction, you will accompany Ewa and Stalron. Brother Greed will give you the runes to open the portal. Simply place it in front of the gate to the room of paintings, and I will do the rest. Yes, Father. How will we recognize the room? You will know it when you find it. You two, what are your names? Taiwan. Taiwan del Sharis. Rugen. Good. You'll go with Brother Hatred. What about you? Zara. You will go with Brother Wrath and his companion. And you will go with Sister Lust. Understood. When do we set out? As soon as you have finished your preparations. Sister Addiction, Brother Hatred, you and your groups will go in first. Sister Lust, you will form the second group together with Brother Wrath. You will descend half an hour after the first group. As the first seer has already told you, whatever the temple provides in treasure and loot is yours to keep. You will receive the second half of your payment once the mission has been completed. Are there any questions? Yes. What in blazes are you? You're not human. I can feel it. Watch your mouth. At ease, brother. I am the Father. That is all you need to know. Lunatics. Блять, игра зависла, по-моему. Неприятно, когда игра крашится. Первый краш за все время.
guy sure knows how to make an entrance, that's for sure. Psionics, are you ready? As ready as I can be in this bloody cold. You're Brother Wrath, aren't you? Nice name. Very reassuring. You may call me Thariel if it makes you feel better. Good to work with you again. I hope you'll stick to the rules as well as you did before. You know each other? Yes, this woman did a great service for the Relata. Without her, this mission wouldn't be possible. Good to know. Anyway, never anything else that needs discussing? As far as I'm concerned, our objectives are pretty clear. Enter the temple, find the room, and open a portal, right? Я так и подумал, то, что зря я время мотнул. Good. Then I'll go warm up a little until it's our turn to go down. See you then. Here's to a good run. Brother Wrath, it's your turn. Yes. Mercenary, we're leaving. As you command. Lead the way. Yes. Head. By the way, Ой, pleasure to work with you ладно. again, Zero. I didn't know you were back in Enderal. А чё тут так темно? And I'm already regretting it. Of course, my first mission had to take me into this bloody ice desert. I'm already missing Kyra. I bet. Where's your better half, though? That... what was his name? Quiet. Тут скрипты. Тут лидер. Ну, допустим, за ней буду идти. Four entrances for 4 groups. As if the father knew. Hold it. A message from Brother Hatred. What's it say? They took the western and the eastern entrances. In other words, we'll take the north and south. Shouldn't we stay together?
It's the will of the temple. Also, if one of our groups runs into a trap, the others can still finish the job. Brother Wrath, you take the southern entrance. Agreed. Then go. From ashes to blood, from blood to liberation. Good luck. From ashes to blood, from blood to liberation. Ashes to blood, from blood to liberation. Shut up. What? Oh, what is that stuff? I wouldn't touch it. At the risk of blowing your mind, I wasn't planning on it. You? What are you doing here? Kill it. Enemy! Pathetic. One of the temple's illusions. The father warned us. And what if it wasn't an illusion? What if this temple, I don't know, teleported him inside somehow? Him? Yes? I understand. We're seeing different things. What about you? What did you see? Makes sense. So this illusion is somehow tied to our spirits. By the seven. This is sick. You knew what you were in for. That barrier over there. Let's take a closer look. Look out! Look out! Ёпта, ну что такое? This just keeps on getting worse. Ай, а чё меня убивает? What in the blazes is this place? Well, at least we now know it's not just illusions we're up against. One moment. What's that? Glyphs. These carvings in the archway mean something... Yeah, that's the language of the Black Libra. The father gave us a kind of translation key. Yes, that's it. This door should lead us right to the room of paintings. Just when I thought this would be tricky. Let me see if I could banish the barrier somehow. No. This is hopeless. Maybe the... Ёпта, иначе что это было? Did you hear that? I did. I doubt we'll get through there. We need to find a way to deactivate that barrier. Come on,
Let's look around. Нихуя. Прикольно. Ой, ёпта. More glyphs. Can you translate them? Let me see. Damn it. This is too complicated. Really? Let me take a look. No! This isn't meant for the eyes of a sleeper. All right, all right. So what do we do then? We'll keep exploring. Come on. Just an illusion. Ignore it. Enemy! A heart. Yes. Could that... Wait. That was Brother Hatred. Well, I did. I'll go take a look. Stay put. Shouldn't we stay together? Can't you just for once follow a simple order? Whoa, whoa, calm down, will you? Go if your life depends on it. I won't be long. Blazes. What a bloody prick. Yeah, and he had a terrible childhood, just like all the other arseholes in this world. I know the story. And here I had almost forgotten how little I miss this bloody country. 11 years, yeah. Mostly in Kyra. Though, things got a little heated over there even for me recently. You know, civil war and so on. So I thought, well, Zara, time to head home, and I jumped on the next ship. And now here I am, in an ancient temple that pits me against illusions and exploding meat puppets. Exciting, yeah, but just a bit too disturbing. Back there, in the hall, what did you see? Or is that too personal?
I see. You know, I saw someone who used to be very important to me. Someone who I trusted. Even though I should have known better. I really thought I was over it by now. 13 years, for fuck's sake. 13 years. But seeing him back there, even though it was just an illusion, it brought it all back. But, well, I guess that's life, isn't it? It's only on your deathbed as you lie there shitting in your sheets that the past lets go of you once and for all. Kind of pathetic, isn't it? Но нахуй в еблище. What? А, точно, он же говорил, что он убьет. Блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. The tribute has been offered. А, так и было задумано. Шапу. Колобок повесили. That stone tablet in the room that we were in before. I was able to read it. It said that passing through the gate that leads to the room of paintings requires a blood tribute to be paid. That's what I just did. Worth it? This isn't about being worth it. This woman, if the father hired her, you can be sure that she had more than one skeleton in her closet. She was a cutthroat, like the rest of the mercenary scum down here. Also, killing her was the only way to get through the barrier. That is, unless you were planning on giving your life. Sometimes I get the feeling that you still haven't understood what's at stake here. This is the only chance we're gonna get. Is that clear? And if you think I'm gonna risk that chance to save a murdering sellsword whore's life, you're dead wrong. Now let's push on. We don't want another group to find the room before us. А, стоп. Точно, я же... Что ж, тут какой-то другой звук появился. Заебись, сначала мы ее предали, а теперь еще я ее душу забрал. Так, сел наш П. Она четвертого была. Блять. И дурацкие противники, они дамажат тебя не стукая. О, левел ап. Я с такими успехами до 500 хп докачаюсь. И я уверен, все равно будет какая-нибудь атака, которая меня ваншотнет. Look out! Let's go. А куда? А, на него метка показывает.
одна из... Ну ладно, видимо, все двери ведут в одно место. Ну, на ту, которую показывает квест. Да нет, стоп. Тут 3 двери. Там было 4 раза, нет? А, ну даже больше было. Подожди, а я сюда могу войти? Ай, блядь. Я понял. Других намеков мне не надо, я все понял. Ты кто? Блять. Я ни капельки не обосрался. Да я понял, что руна, но я все равно обосрался. А я могу их своим существом каким-нибудь разминировать? Мне меньше всего маны стоит волк. Ну, вообще могу. И понимаю, если я подойду к центру, там какой-то файт начнется. Молнии можно. Блин, а где самая слабая молния? Вот тут, что ли? Я как понимаю, если дальше пройти, там какой-то файт начнется. То можно хитро выкручено сначала все разминировать. Сразу. Но все равно я, пожалуй, разминирую все. Наперок как будто играю. Ну, вроде большую часть разминировал. Блять. Понасрали руны. Блять, да иди нахуй. Почему они вообще ваншотают? Сколько ж они урона наносят? Типа у меня 380 хп, но при этом все равно меня ваншотает.
Так, ну, теперь хотя бы тут спокойно ходить можно. Ну, или почти спокойно. Brother Wrath, is that you? Brother Hatred, you made it. Yes, I made it. By the name of the sun. This place, it's unholy. Wrong. How? I mean, how can this be our path to transcendence? Are you doubting the Father? What? No, of course not. Forgive me, brother. I just don't know what to think or feel anymore. But look, that must be it, right? The room of paintings. We made it, brother. We made the Father. Опа, ассет можно забрать? Proud. Piece of shit. The portal. Yes, it fits the description. Come, let's take a closer look. Лут. Да сука, лут дайте. Ну и пошло нахуй игра. Do you feel that? This power, it's... Wait. Did you hear that? Oddly beautiful. Holy shit. Да чё, беги, нормально, дэмэдж есть. А, ну, или больше нету. Bring me a nice crisp piece of meat! Bring me a nice crisp piece of meat! Bring me a nice crisp piece of meat! By the name of the sun. What was that? Yes, but that voice, it sounded like Letho, didn't it? How? Either way, we can't afford to take a break. Come on, let's place the runes to call the Father. Кого лутать? Тут вроде лутать нечего и некого. Я ошибаюсь. Потом найти, а чей лут? Этого моба? А с него точно что-то выпало? По-моему, с него ничего и не выпадало. Блять, нахуй, вот лут нашел. All right. Ready. Nervous?
Bullshit. I'm looking forward to what comes next. That's all. We stick to the plan. We cast the spell and contact the father as he asked us to. Once he steps through the portal, I will cast a banishing spell to close it and prevent him from calling back up. I'll leave the rest to your imagination. No, just give it everything you've got. It won't be an easy fight, you can be sure of that. Okay. One more thing before we do this. I know I've given you very little reason to like me, but still, thank you for your loyalty. For whatever reasons you had. Father? Father! You were right, Father. It appears so. What do you mean? Only that your mercenary friend over there told the truth. You've gone astray and are plotting my murder. What? But... Farrell, did you really think we wouldn't notice? After how little effort your friend put into maintaining her cover. The lack of respect for the Rollis, the obvious lies, the list goes on. You know how wary we are of outsiders. No stranger in his right mind would have acted like that in our own temple. Then... Correct. After his little journey into the Dark Valley, I confronted him, and he gave you up. No, How could I be so blind? How the fuck should I know? Maybe you're just enjoying the play. It just fits, you know? Never paid attention to the rules, just like he said. I should have seen it. But who cares? I'll just have to kill all three of you. As you wish. But allow me a question. Why? Why betray me? Can you also not see them anymore? The faces? Do you also feel a sense of estrangement? As if something about you is inherently wrong? What? I should have known. You were losing your mind, just as Sister Pride did. That's why you lured me here, isn't it? In your madness, you want to kill me. Nonsense! You're here to finally pay for what you did. Children, damn it! They were children. Wilma, Detlef, Sarah, Taurus, Letho. And you couldn't care less. We were just material for you. Human material for your fucking experiments. That is enough. I will kill them, Father. No, wait. You remember. You remember what was before. No, don't say anything. You do. By the name of the sun,
This is fascinating. But I suppose I should have seen it coming. You always were my masterpiece. Masterpiece? You are right, Thero. I did experiment upon children because they are special. And yes, some of you died in my laboratory. But they would have died anyway. Oh, isn't it obvious? Their minds, their spirits, they are fresher, untarnished, faster to adapt. Traits that are indispensable for my work. No, because they were sick. If you remember your past, Therell, do you also remember that cough you had? Detlef, Wilma, Sarah, Letho, and you. You were all affected by the foulness, a disease transmitted by rats in the Undercity. Children are especially susceptible to it, and it is always lethal. Lies. Nothing but lies. Not yet. Believe me or not, it's the truth. However, I didn't intend to heal them, at least not by conventional methods. There is no cure for foulness. Do you remember that first conversation we had, mercenary, where I told you about the Relata's ultimate goal? Correct. Before I found out about the room of paintings, I conducted a lot of experiments through which I hoped to find a way to achieve it. The dying children were a part of it. My goal was to give them a new artificial vessel to cheat death. Yes, to extract their souls and plant them inside another body. The Pyreans did something similar by binding spirits to objects or places, so I tried to apply the same principle in my experiments. Transfer the soul of the dying child into an artificial body. It never worked, however. The soul always lost its identity upon extraction, degenerated into pure magical energy. Eventually, however, I had a breakthrough. Not only did I manage to extract a child's soul, I was also able to transfer it into a simulacrum. At first, it all seemed perfect, and I was raptured. The children simply fell asleep and awoke inside a new body. I created them. Do not ask for details. It is a complicated process you would not be able to understand without my knowledge. But no, they were not real bodies, nor were they made from them, if that is what you are wondering. You say that as if it were a crime. She knew they were doomed, so she had two choices. Dig their graves in the backyard, or give them another shot at life. One which I, on top of that, generously paid her for. No, Yesha Shagun was a good person, better than I ever was. Empathy, empathy. How is it relevant? Ultimately, it's actions that matter and not words or intentions. You see, above all, I am a scientist. It was never my intention to make this world a better place, but neither was it to inflict suffering. The children advanced my research, and I offered them a second chance at life. That is more than all those empathetic people in art were willing to give them. Yes, I needed to find out if it existed, and if so, about its relationship to the body. I thought this would get me closer to doing what Dal Galong had done. I was wrong, but I did not know that. Yes, I call it the estrangement. The transferred soul somehow begins to realize that something is wrong, which at first manifests in moments of confusion, and finally in the inability to see faces. Sister Pride, yes. She was one of my last creations before I gave up my endeavor entirely.
Most of the children died days or weeks after the transfer, save for 3 exceptions: Brother Sorrow, Sister Pride, and Brother Wrath. Yes, Enderal, you heard right. You are my creation, my child. At first I thought your transfer had failed, so I disposed of your flesh. But then, 8 years later, there you stood, in front of the temple, in your right mind, and showing no signs of the estrangement. Sister Pride reappeared too. Both of you had somehow found your ways back to your creator. I was moved. Your child. Куда меня? All right. Oh, that was a nice story, but I think I've heard enough. Do you see this knife, Father? I'm going to drive it deep into your throat, and into yours too, Brother Sorrow. And I'll enjoy every second of it. Remove your mask. Of course. Сейчас хуяк это лето. Не? Да? Do you recognize him, Thero? Yes, Thero. Letho. Бля, серьезно? His procedure went a little differently. His original body died at the exact moment I conducted the transfer. I believe that this is the reason for his lack of humanity. But at the same time, his condition seems to protect him from the estrangement. Unlike Sister Pride and yourself, he still shows no symptoms, and I doubt he ever will. You're alive? That's not possible. That's just not possible. It's pointless, Thero. He's not the boy you once knew. I'm sorry. No, that's not true. Please, Ethel, it's me. It's me. Thariel. What are your orders, Father? Shall I kill them? Well, I suppose that is their decision to make. I am not the monster you think I am, Thero. I hope you can finally see that. And I am ready to... Мысли сразиться с Тарелем. Какого хуя? Бля, где этот пидор на отца? Если я его буду трогать. Кого мне пиздить? Я что-то не пойму тогда. Или я не выбрал то, что... Не понял. Я нихуя не понял, почему он меня пиздит. Или у меня должна быть риторика вкачана, чтобы его убить, блядь, не пиздить со мной. This is pointless. Keep moving. Выбор. А если я пытался... Блядь. Подожди.
are stepping through. А, блядь, серьезно? Я думаю, я именно в начале что-то не то выбрал. Help me. Ну еще он сдох. It is over. Why did you help me? Я, блядь, нихуя не понял, блядь. В каком моменте я проебал выбор? Блядь, ты можешь меня из диалога выпустить? Там был выбор, но я нажал с риторикой. После убийства Лета не было никакого выбора. Он сразу напал на меня. Блять, как все запущено. Там была пауза, я ничего не мог в этот момент делать. Че нет у меня сейвов близких. Сейчас не стоять опять это все слушать. Блять, а может мой призрак пизданул, его не надо? Дай-ка я его уберу пока. Еще не знаю, дай-ка я одену амулет на риторику и броню на риторику. А еще в этот раз... You were right, Father. It appears so. What do you mean? Only that your mercenary friend over there told the truth. You've gone astray and are plotting my murder. What? But... Farrell, did you really think we wouldn't notice? After how little effort your friend put into maintaining her cover? The lack of respect for the Rollis, the obvious lies, the list goes on. You know how wary we are of outsiders. No stranger in his right mind would have acted like that in our own temple. Then... Correct. After his little journey into the Dark Valley, I confronted him, and he gave you up. No, I... How could I... But... Of course, you're right. Nice try, really. I almost fell for it. As you wish. But allow me a question. По-моему, мне надо было все-таки уговорить его в этом диалоге со мной не пиздиться. Why betray me? Can you also not see them anymore? The faces? Do you also feel a sense of estrangement? As if something about you is inherently надолго. What? I should have known. You were losing your mind, just as Sister Pride did. That's why you lured me here, isn't it? In your madness, you want to kill me.
Nonsense! You're here to finally pay for what you did. Children, damn it. They were children. Wilma, Detlef, Sarah, Taurus, Letho. You couldn't care less. We were just material for you. Human material for your fucking experiments. That is enough. I will kill them, Father. No, wait. You remember. You remember what was before. No, don't say anything. You do. By the name of the sun, this is fascinating. But I suppose I should have seen it coming. You always were my masterpiece. Masterpiece? You are right, Thero. I did experiment upon children because they are special. And yes, some of you died in my laboratory. But they would have died anyway. No, because they were sick. If you remember your past, Thero, do you also remember that cough you had? Detlef, Wilma, Sarah, Letho, and you. You were all affected by the foulness, a disease transmitted by rats in the Undercity. Children are especially susceptible to it, and it is always lethal. Lies. Nothing but lies. Not yet. Believe me or not, it's the truth. However, I didn't intend to heal them, at least not by correct. To cheat death. Yes. Transfer the... Eventually, at first, it all seemed... Yes. The transferred souls of Sister... She was one of my last creations before I gave up my endeavor entirely. Most of the children died days or weeks after the transfer, save for 3 exceptions. Brother Sorrow, Sister Pride, and Brother Wrath. Yes, Thero, you heard right. You are my creation, my child. At first I thought your transfer had failed, so I disposed of your flesh. But then, 8 years later, there you stood, in front of the temple, in your right mind, and showing no signs of the estrangement. Sister Pride reappeared too. Both of you had somehow found your ways back to your creator. I was moved. Your child. All right. Oh, that was a nice story, but I think I've heard enough. Do you see this knife, Father? I'm gonna drive it deep into your throat. And into yours too, Brother Sorrow. And I'll enjoy every second of it. The question is, are you still with me? Remove your mask. Of course. Do you recognize him, Thero? No. Yes, Thero. Letho. His procedure went a little differently. His original body died at the exact moment I conducted the transfer. I believe that this is the reason for his lack of humanity. But at the same time, his condition seems to protect him from the estrangement. Unlike Sister Pride and yourself, he still shows no symptoms, and I doubt he ever will. You're alive? That's not possible. That's just not possible. It's pointless, Thero. He's not the boy you once knew. I'm sorry. No, that's not true. Please. Hello, it's me. It's me. Thariel. What are your orders, Father? Shall I kill them? Well, I suppose that is their decision to make. I am not the monster you think I am, Thero. I hope you can finally see that. And I am ready to...
Вот теперь есть вариант сразиться с осом или сразиться с Тарелем. Тут расправа было. Надпись «Иди с Тарелем». То, что я ответил, видимо, что-то не то. Происходит, почему он как будто лагает? У этого чертила пинг 200. Ой, тихо. И рада мага. Здрасте. Окей, это очень странная битва. No, what have I done? What have I done? You disappoint me, Thero. Anger has always been your biggest weakness. Now look at what you've done. What? But we... Do
Do you really think 400 years taught me so little? Окей. Are we all here? Yes, Father. Good. Relaine, the time has come. Liberation awaits us. And you are certain you want to let them live? Yes, existence is punishment enough. They are gone. Gone. It was there when the father opened the gate. I saw it. I don't know. All for nothing. All for nothing. How should I know? Maybe they did. Or maybe the temple devoured them. We'll never know. How do I feel? Let me think. The father achieved his goal. I learned that I'm one of his creations. A deceased soul in a body made from artificial flesh. And I killed my brother, who I thought was dead. Letho. I killed Letho. I know. The children. He didn't give a damn about them. If there hadn't been ones who were dying, he would have just abducted healthy ones. And even as it is, nobody has the right to do what he did. Just look at Letho. The only person I ever loved. He turned him into a living piece of meat. Into a puppet. Sometimes it's better to die than to live. I don't know. Maybe. But I know that he was right about me. All of this, my crusade against him, wasn't about the children. It wasn't about justice. It was about having something to fill that deep black hole within me. Defeat that nothingness. And that doesn't justify what I've done. Familiar words. You said the same about Carlion, didn't you? I don't know. The only person who was important to me is dead. So, why keep going? What for? Help me. Fine. Fine, maybe you're right. Maybe I should at least try, but where can I go? I can't stay in the Undercity. Not
after all that's happened. I doubt it. Nobody knows what happened here, and those who did are wherever the room of paintings took them. But if the other Olaim see me, that might raise suspicion. I need to keep a low profile, at least for a while. The Order? No, that isn't an option. The First Seer has ears everywhere. If I show up in the Sun Temples all of a sudden, he will know. Isn't there any other place? Frostcliff. Yes. That might be far enough. Give me a moment on my own, will you? I need to say goodbye. Красный туман. Класс все-таки. А чё, он мог бы сюда спрыгнуть? Просто по диалогу было видно, как будто он прям сейчас суициднуться мог. А, серьезно? В этом случае я не могу их облутать обоих. Ладно. А если я туда полечу? Блять, а игра не дает такого варианта. Оставить их. А тут что-нибудь еще интересно осталось? Например, вон там что за дверь? Или это не дверь? А, это не дверь. Я могу обратно вернуться. А зачем? Ачивка? А, серьезно? За это есть отдельная ачивка? Эти клинки. Да вроде да, в них-то и ничего особого нету. Даже у того, который я отдал своему мобику. Больше, по-моему, дамага. Это хиль живое. Такого. Окей. Так, ну и то, что я вышел из той комнаты, зачло то, что я, видимо, тэпнулся оттуда. Если я пойду обратно... Ой. А обратно уже не пускают. Ёб твою мать. Не пускают. Я, то есть, не могу того бомжа облутать. Ау. Ну, ладно. А я его спас, и типа, как я понимаю, так будет компаньон. Нет? Или это просто завершение квеста такое будет? А тут вообще есть компаньоны? Я не понял особо.
Ну просто завершение квеста. Can I help you? А у меня вообще есть квест, то, что с ним надо встретиться? Ну вообще да. Нет. Я должен сам запомнить, что он попросил в той таверне встретиться. Точнее, я его попросил. А если я тэпнусь куда? А если я вот тэпнусь в то место, где были эти наемники, ролаты и другие, там кто-нибудь останется? Ну, вообще, наверное, логично, что тут никого не осталось. Ау. Хотя для чего-то можно заново в подземелье зайти. А для чего сюда зайти можно? Хер знает. Может быть, если ты вот тут не нашел эту штучку, ты ее в любой момент забрать мог? А если я попробую какую-нибудь тут дверь открыть? Например, вот эту. Но они не кликабельные. Ладно, видимо, в этом никакого смысла нету. Пойду того встречать. Ой. Так. Морозная залупа. Где? Вот. Так, и где этого хуя ловить? Ну, наверное, внутри. Please, sit down. He yearned for the skies. He abandoned the way that Malthus forces. He followed a path of Walk blessed. Aye, there is. It may not be the palace of the golden. Wonderful. I'll open up the room for you. Sleep soundly. We just got a new delivery of ale. Anyone? Safe travels. Ой, нихера ты раздел. Да, я тебя даже не узнал. А ты разве не был лысым? Стоп, или я кого-то путаю? Нет, нормально он. All right, I guess. How about you? That makes two of us. So long. Oh, good to see you.
Right now, just some quiet and time to think. But thanks for asking. None. I have had a slight headache since last night, but that's it. No melting faces, no feelings of, not belonging. I don't know. Maybe it's just some small respite. Though there's something I've been wondering about. Probably just wishful thinking, but still, do you want to hear it? Maybe the estranglement is caused by not knowing your true nature. I do now, so maybe this protects me. Yes, like a demon of sorts. If you don't know that it's within you, if you lock it away somewhere in the dark corners of your mind, it festers inside you, like a poison. If you know how to acknowledge it, though, you can fight it, and maybe even win. Well, let's hope so. Either way, I won't leave this up to chance. I recently reached out to one of my old contacts in the Undercity, one whom I trust. She'll keep her eyes open for any writings or books on the topic. Mostly about those binding rituals the Pyreans practiced. I know that it's a long shot, but still. Some hope is better than none, isn't it? Oh, good to see you. И все? С ним больше не о чем будет поговорить. За то, что ты его спас, даже и как-то не особо и были то, что не знаю, как сказать. Халтурно, в общем, это немного, по-моему. Ладно. А если я наведаюсь с тем ролатом, которые остались? Во-первых, смогу ли я там кого-то найти? А во-вторых, смогу ли я их там убить? Но они теперь Они ведь теперь не под защитой как-то отца. А, серьезно? Pity. He was a good man. We're watching you sleep us. Always. Да ё-моё. Ну, вообще тут кто-то остался. Даже много кого. Достаточно репы. Если не знать, ну, не загружаться и не знать по гайдам, то какой вариант ответа дает? You? Well, that certainly comes as a surprise. I thought you died alongside the other mercenaries. What do you want? О, блять, тут можно. Did he? Well, I know. Ah, to be here and the room of paintings was only one of many ends. Да, к нему подходить. Не особо хотел сейчас. Попробую его доебать. Да блин, где моль?
Где амуль? На красноречие. Вот он. Did he? А хер там. Well, I know nothing about that. Ah. To be here. The room of painting. Не наебать его. Говно. Ладно. А если я здесь на кого-то нападу? A bad idea, sleeper. A bad idea. No one harms my lambs. No one harms my lambs. Not here. Ну, то есть он как бы... в пизду. И что это значит? Он все-таки приознесся или что он там освободился? О, ясно, все, короче, все теперь понятно. Я раскрыл этот говно. Do you care so much about my well-being? I'm flattered. Within the next moon's turn, I will become the new father. It's an honor the extent of which you can't even begin to fathom. To be here and to continue his legacy, that is more than I could have ever hoped for. The room of paintings was only one of many answers to a question. We will find a way. You can trust me on that. To be here and the room of paintings was only one of many answers to a question. We will find a way. You can trust me on that. You? Well, Да, блин, можно to be от меня here отстать? and the room of paintings was only one of many answers to a question. We will find a way. You can trust me on that. Блин, а где тогда мне недостающий комплект мотки спиздить? Всевозможные варианты. А мне вот кое-что интересно, а если через консоль любить его? Ладно, это так работает. А в общем, никто ничего не видел, я его не убивал. Зато я обзавелся маской. Ой, подожди. Она считается маской, а почему у нее такая иконка странная? A stranger. What brings you here? Интересно, это как-то вообще обосновано, то, что защита вот это вот говноместо все еще работает? Или оно просто не заскриповано на тот случай, если... ладно. Боже. You were there, weren't you? You were there when the father performed the separation. And you survived. How? What was it like? Blazes. I don't even know what to say. Huh? That sounds like an understatement. I was hoping that the first seer would promote me before the expedition, but... well... seems like my fines weren't enough for him. It feels strange, you know? Knowing that they made it, and that we're still here, in our frail, fleshy vessels. No. Bring me anything you find. The Father himself said it. There will be another day of separation. And when that day comes, I plan to be high within the ranks. I have to be. Yeah? Had any luck? Yeah? Had any luck? Good. Very good.
Я ему монеты должен таскать? Или, подожди, а эти монеты только ему можно таскать? И точно больше ни для чего не нужны? Ой. Верно. Ну, раз квест выполнил, это со мной вроде даже говорить не хочет. Что еще по квестам осталось? Ой. Зачем я пешком иду, если не все равно наверх? Can I help you? Можешь поглядеть, как крафтится это? Мне нужен фломатический верстак. 4-й уровень души. Наемницу, которую нахерачили мы в храме. Блин, а мне вот что интересно. Орламы, которые не под защитой отца. Типа просто в подземке находятся. Есть такой где-нибудь один? Да вроде нет. Они меня так же, что ли, ваншотнут своей давно залупной силой? Или их можно убить было? Так, 4-й уровень, давай. Двухручный меч из серебра. А кто она? Ой, она мне подходит, кстати. Мед это, допустим, легко. Полный камень души вроде легко. А вот меч двухручник из серебра. Я их, конечно, до хера находил и продавал. Но все равно. Прям сейчас где найти это говно? Понятия. Bralata Sera, sister. Move along. Ну, если напасть на Орлама, то на тебя просто все в городе нападают. Или нет? Ну вообще да, видимо. Ну и еще он бессмертный просто.
Странно, как я того вообще через консоль любил. А, ну может быть те не бессмертны, потому что типа... не знаю, странная какая-то херь. Ну-ка, может, у кузнеца меч из серебра будет. Да я вот тоже об этом подумал, но... Почему-то есть такое ощущение, что кроме говна ничего не продается. Ну, у него есть серебряный меч, но не серебряный двухручник. А чертеж на случаем серебряный нету мечик? Лук из серебра вижу. А, ну 35-е ремесло. У меня такого нету. Хотя, может быть, тоже начать качать помимо зачарования это кузнечное дело. Потому что, по сути, это второй навык, который может повысить урон. Да тут и на самом деле и вариантов больше нету. Куда дальше качать? Предметами и квестами. Да что, настолько много, что можно покачать на максимум? Или там будет какое-нибудь зачарование, которое... Жрельку? А, ну эту жрельку разобрать, наверное, можно. Блин, ну ты можешь продать мне серебряный меч? Я бы тогда прям сейчас. А, нельзя. Это уникальная ожерелька. Ну, серебряный двухручный меч. В принципе, получилось мне у него найти его. Так, а что там еще нужно было? Большой камень души наполненный. Какой-то там речная залупа, это, наверное, в баре продается. А все остальное вроде было. Речная выпивка. Есть это не какой-нибудь супер редкий алкоголь. Теперь уже в баре я найду его. Malfash's blessing. A little bit of this and that. Why not take a look? Ну, по крайней мере, у него не продается то, что мне нужно. Come. А если у него ассортимент обновить? A little bit of this and that. Why not take a look? Да нет, то же самое. Блять. А у кого это искать надо?
Ладно, если заглянуть в морозную таверну, мне все равно нужен камень души большой. В смысле из этого места нельзя быстро перемещаться? О, когда вы достигнете 55 уровня левела выше, там какие-то будут супер навыки. Охуеть, 55. Так много контента и так долго качаться можно? И тут придется делать все подряд, чтобы какие-то легендарные навыки увидеть. Так, бармен, мне нужна речная санина. Есть такое в наличии? Подряд, скорее всего. Речная санина. Тоже в пролете. В речном. Ну, вообще, кстати, тоже об этом задумываться начал. О, я даже большой камень нашел. Не, а чё? Какой он дорогой. Даже большой стоит как великие. Без вещей на торговлю. Ну, теперь точно мне единственное, что осталось, это речная санина. Так, ну, в поселке речной залупы должно продаваться речная санина. Осел. Дай пройти. What do you need? This and that. Just take a look. Safe travels. I hope the new turnet comes soon. Ой. Туда. Это не бар.
roast rabbit is really good. Take a look for yourself. А, ну вообще, да. Наверное, логично, что ли, речная залупа. Это и продается в речном городе. Вот если бы оно тут не продавалось бы, тогда другой вопрос. Тогда я не представляю, где искать это говно было бы. А чё мне не хватает? А, двухручника и серебряника. А почему? А, потому что это серебряный двухручник. Ёб твою. Они еще и разные. О, блять. How may I be of service? Of course. Ну, и где мне это искать? Юным. Я не помню там вообще торгашей и кузнецов. Hammers, daggers, swords. Looking for everything for the path-abiding soldier. Но это точно явно не то продает. Вот в городе есть. Не, мне кажется, вряд ли этот меч высокоуровневого уровня. Может, в Дюнной есть все-таки. Я, правда, не помню, чтобы там кто-то оружие торговал. Oi, you again. How are you holding up? Everything all right? Hi. I can't complain. Did you hear the news? Word has it Captain Roscoe landed here just a few moons ago. Oh, really? Where'd she go? Ну вот тут вроде какой-то торгаш и был. Только где он? О. Have you heard? Nerem has been united again. But their leader... be a monster. They say he's crucifying priests and burning down temples. Yeah? А, так ты торгаш. Put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. Да нет, в пролете, видимо, все будут.
Хотя... А, стоп, вот он кузнец. A fellow traveler. Want a train? That's my job. Take a look. Хотя этот... Ой, нихера себе. Наносит 3 магического урона, если ударяете цель 3 раза этим заклятием. Цель будет очарована. Его, блять. За говно. Safe travels. Ну, я, конечно, куплю по приколу, мне просто интересно. Ай, блядь. Да, я нажал. Можно ли это свойство разобрать? Так, как и вот это, наверное. Ой, блядь, где ж мне этот меч найти снова? Тоже, конечно, не классно придумали. Крафтов использует всевозможное говно. Например, у магов я видел какие-то именно отдельные заклятия, которые... Ты еще найди, попробуй. Короче, не то он продает, нахер. Скорее надеяться на то, что когда-нибудь это говно выпадет. Какой... А я даже не уверен, тот ли купил чертеж. А, ну или нет, или тот. Серебряный двухручный, кстати, стоп. Серебряный двухручный меч. А, не, это тоже не то. Лук и серебряка, да, 38 требует. Scarcely enemy left. Damn it. Hear my words, O path-abiding people of this holy city. A miracle has happened, a miracle that must have been. Can I help you? Brought forth by mouth. Ладно, может быть, где-то в мире опять найду случайно. Да. Мне бы такой найти. И фиг знает. Какая... Ой.
Ничего как раз не собираюсь. Не фигачил. Дурацкий маленький призрак. Не пройти, куда мне нужно. Ой. Надо делать. Так. Ай, блядь, что за рычаг?
Ух, ебать. Да я могу, наверное, ваншотнуть. Да блин, как в это говно попасть? А, его попал. Я так подумал. Можно заставить назад. Много приустал. В общем, как обычно, кто смотрел, тот молодец. А я отдыхать.